for the national anthem. Can we have all other sounds nil? Thank you so much. Can we have the national anthem? शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai Hind. Can we resound with Jai Hind? Everyone, can you give a big round of applause for the great moment? Can we say Jai Hind, everyone, while we begin this momentous morning? Thank you so much. Thank you. Please be seated. Thank you. Yoga Karmasu Kaushalam. Excellence in action is yoga. The timeless wisdom of Bhagavad Gita reminds us that true excellence lies not merely in the achievement, but in the spirit, in the precision and dedication that we perform our duties. When vision is guided by purpose, when knowledge is transformed into innovation, and when excellence becomes a collective pursuit, a nation progress, institutions flourish, and the history is written. Ladies and gentlemen, the best way to predict the future is to create it. It's my distinct honor and proud privilege to welcome all of you to the groundbreaking ceremony of ASIP Technologies, a landmarking occasion that marks yet another significant milestone in India's journey towards becoming a global technology powerhouse. Today, we gather not merely to witness the beginning of new manufacturing facility, but also to celebrate a vision that reflects India's growing confidence, capability, and commitment to building technologies that will shape the future of our world. Ladies and gentlemen, today I cordially welcome all the dignitaries, all the employees of ASIP Technologies, all the proud family members of ASIP Technologies, all the camera crew, all our police personnel, all our security personnel, all the event team, and each and everyone who has taken time to come here and witness and be an incredible part for this groundbreaking ceremony. So it's my absolute pleasure to call upon the dignitaries onto the dais. May we request Shri Venkatasimhadri Garu, our MD and CEO ASIP Technologies, with a huge round of applause. Please come onto the dais. Give a big round of applause. Ladies and gentlemen, it's just the beginning. Hari, welcome to you. So kindly take your seat. Ladies and gentlemen, can we call upon and join our hands together to invite Mr. S.D. Lee, CEO APAC. Give a big round of applause to him, please. I think we have lots of energy, ladies and gentlemen. Let's keep clapping for the gentleman here. Thank you. And now calling upon Shri Bhaskar Katamaneni, Sir, IAS Secretary, IT and Electronics Communication, Government of Andhra Pradesh. Ladies and gentlemen, all your hands for him. Thank you. Now calling upon Mr. Amitesh Sinha, sir. Let's give a big round of applause for the CEO, ISM, Government of India. Absolute honor to have you here, sir. Let's give a resounding applause, ladies and gentlemen, for all our dignitaries on the dais. ఎటువంటి కార్యక్రమమైనా ఒక చక్కటి దీపారాధనతో మొదలు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. ఈరోజు కార్యక్రమం కూడా అలాగే చక్కటి దీపారాధనతో మొదలు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ our dignitaries to please proceed for the lamp lighting ceremony.
Thank you. Thank you so much, sir. Can we have a group picture, please? Thank you, everyone. May the divine light inspire us more to do better. Everyone, give a resounding applause for the positive energy in this room. Thank you so much, sir. Please be seated. Ladies and gentlemen, semiconductors have become the foundation of modern world. From artificial intelligence to advanced healthcare, to electric mobility to telecommunications, space technologies, renewable energy and national security, they power every aspect of modern life. Recognizing this strategic importance, India has embarked on a transformational journey through the visionary initiatives of Make in India, Digital India, etc. The, the Semiconductor Mission is building an ecosystem driven by innovation, manufacturing excellence, and technology self-reliance. Ladies and gentlemen, today ASIP Technologies proudly becomes a part of that national mission. May we have an AV regarding the semiconductor chips and the contribution to India and the world. Technology has been the driving force behind human progress. From the early scientific breakthroughs to the digital innovations shaping our lives today, it is the driving force behind evolution. In today's interconnected world, semiconductors are the foundation of digital technologies. They power our satellites, smartphones, computers, networks, automobiles, healthcare systems, and countless other technologies that drive today's world. Designing and manufacturing semiconductor chips are among the most complex engineering achievements ever accomplished by the human race. As the world accelerates towards a more technology-driven future, nations across the globe are strengthening their semiconductor capabilities and building resilient supply chains. Amid this global transformation, India is also strengthening its position in the global semiconductor landscape to establish a stronger presence across the semiconductor value chain and workforce. With one of the world's largest pools of semiconductor design talent already in India and amid rising global competition, what India envisioned was to establish a self-reliant semiconductor manufacturing ecosystem with world-class infrastructure, R&D, and talent pool. Under the visionary leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi, the Semicon India program was launched to transform this vision into reality. The program, anchored under India Semiconductor Mission (ISM), Ministry of Electronics and Information Technology, provides strong government policies and fiscal support to establish India as a trusted partner in the global semiconductor value chain. Today, under the India Semiconductor Mission, 12 projects with cutting-edge technology have been approved with a total outlay of 1.64 lakh crore, paving the path forward for a new era in India's semiconductor journey. ASIP Technologies is establishing a state-of-the-art semiconductor packaging and testing facility in Visakhapatnam, the city of destiny in Andhra Pradesh. Among these transformative initiatives, this landmark project brings together India's manufacturing ambitions with global expertise through a strategic partnership with APAC, South Korea, a globally recognized leader in semiconductor packaging and testing solutions. Andhra Pradesh is a major industrial powerhouse driven by its strategic natural harbor, rich mineral deposits, and port-led economy. This facility will strengthen India's position in the domestic and global semiconductor landscape. Catalyzed by strong government policies and investment, India's semiconductor ecosystem is growing at revolutionary speeds. The concept of Atmanirbhar Bharat is not about self-reliance alone. It's about stepping confidently onto the global stage and sharing the benefits of our progress with the world. In this journey, ASIP is playing a pivotal role in strengthening India's OSAT facilities, advancing domestic semiconductor capabilities,
and laying the foundation for a self-reliant semiconductor ecosystem, reinforcing India's path towards the vision of Viksit Bharat 2047. Jai Hind. Thank you so much. Thank you. That was incredible beginning, ladies and gentlemen. Without any further ado, we have our first eminent speaker to do the welcome address. Ladies and gentlemen, a respected entrepreneur and an accomplished technology leader who has dedicated his professional journey to advancing semiconductor innovation and building globally competitive technology enterprises. With a clear vision and unwavering commitment, he is leading ASIP Technologies in establishing South India's first India Semiconductor Mission approved by OSAT facility, creating a platform for innovation, advanced manufacturing, and future-ready talent. Put your hands together as I welcome Shri Venkata Simhadri Garu, the Managing Director and Chief Executive Officer, ASIP Technologies, with huge pride and honor. Can you hear me? Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister Shri Chandrababu Naidu Garu, Honorable Union Minister Shri Vaishnaw ji, Honorable IT Minister Shri Lokesh Garu, Secretary Mighty Shri Krishnan ji, ISM CEO Shri Amitesh Sinha ji, IT Secretary Shri Bhaskar Garu, and my partner and colleague Shri Pallam Raj Garu, and my partner from Korea, S.T. Lee, and all the distinguished guests on and off the stage, industry leaders, friends, and members of the press. Good morning and welcome. Today is a special day for ASIP Technologies, for Visakhapatnam, and for Andhra Pradesh, and for India's semiconductor journey. Before I begin, I should confess that I have been in the semiconductor industry for over 40 years now, counting my internship at Semiconductor Complex Limited in Chandigarh. I know I don't look that old. I started a little early. My career has given me a front row seat to the transformation of the semiconductor industry in the last 40 years. When I joined AMD in Silicon Valley, companies designed, they manufactured, packaged, and tested their own chips. But over the time, the industry evolved into a specialized ecosystem, creating opportunities for fabless semiconductor companies like Qualcomm, Broadcom, NVIDIA, and many others. That transformation created opportunities for entrepreneurs like us. My journey began in 1985 at Semiconductor Complex Limited, India's first semiconductor fab. It was a visionary initiative at that time and ahead of its time, in fact. Today, India is once again demonstrating bold vision through the India Semiconductor Mission and under the leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. While working at AMD, I proposed setting up a design center in India. The idea was met with skepticism. In fact, some people literally laughed at it. So I decided to do it myself. I left AMD and started my first company, Time to Market Incorporated. It was called TTM. And I began training engineers in physical design and layout out of Hyderabad. Over the years, we trained thousands of engineers, and I can proudly say that these engineers went on to contribute to the global semiconductor industry. Today, India is home to one of the largest semiconductor design talent pools.
More than 20% of the world's global semiconductor design talent is based right here in India today. Companies that once questioned India's capabilities now depend heavily on Indian engineers to develop some of their most complex chips. That is one of modern India's success stories. My journey brought me back to Visakhapatnam at least couple of times. I attempted to build semiconductor design teams here, and some succeeded, some did not. But I never gave up on Vizag. Perhaps it was my destiny. I am proud to be an alumnus of Andhra University College of Engineering. My father, Sri Simhadri Mohandas Garu, he was also an alumnus of Andhra University. So the city has shaped our family across generations. That is why it gives me immense pleasure today to stand here and launch what I believe will become one of India's most successful semiconductor ventures. Ladies and gentlemen, just a few weeks ago, I attended TSMC Technology Symposium and also Cadence User Group meet in Silicon Valley. I had the opportunity to listen to some of the industry's most successful leaders, including Jensen Huang from NVIDIA. I have never seen so much excitement in the semiconductor industry. Only a few years ago, experts predicted that the semiconductor industry would become $1 trillion industry by 2030. Guess what? We have already surpassed that milestone. The next prediction is that the industry will be $1.5 trillion by 2030. Artificial intelligence, high performance computing, data centers, automotive electronics, and quantum technologies. There are many advanced technologies like this. They are driving the semiconductor industry today. And increasingly, innovation depends not only on silicon, but also on advanced packaging. That's where ASIP comes in. ASIP is not just building another manufacturing facility here. We are building a design-enabled OSAT. We will combine advanced packaging, package design, design for test, test engineering, and manufacturing, all under one roof. Our vision is to design and manufacture some of the most sophisticated 2.5D and 3D packages and develop advanced test solutions as well for next generation AI, networking, and other technologies. And we will do it from Visakhapatnam, and we will do it right from here. I would like to acknowledge our Korean partner, APAC Technologies. South Korea has one of the most advanced semiconductor ecosystems right now. The technology, manufacturing expertise, and customer relationships that APAC brings to the table puts us in a very unique position. Together, we create a very powerful combination. ASIP brings engineering talent, global customer relationships, entrepreneurial leadership, and the tremendous support of the central government and the state governments. It is a deadly combination. I would like to express my sincere gratitude to Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Honorable Minister Ashwini Vaishnaw ji and ISM CEO Shri Amitesh Sinha ji today here for their vision and unwavering support. We are particularly fortunate that we have the leadership of Honorable Chief Minister Shri Chandrababu Naidu today. 3 decades ago, he helped transform Hyderabad into a global technology hub. Today, he is planting the seeds for Andhra Pradesh to become a leader in artificial intelligence, data centers, quantum technologies,
electronics and semiconductor manufacturing, and you can see the Google data centers right across our border here. Future generations will recognize the significance of the decisions he is making today. Once again, I like to thank Honorable CM Chandrababu Garu, Honorable IT Minister Shri Lokesh Garu. Unfortunately, they are all stuck at Bogapuram Airport today. They could not make it. And also our IT Secretary Shri Bhaskar Garu, who is with us here today. And their entire team has been very supportive ever since we decided to set up our plant in Visakhapatnam. I like to thank all of them once again. Before I conclude, I have one request. Semiconductors are a journey of continuous innovation. We cannot build one factory here and stop there. ASIP has already plans to expand into advanced technologies, and we look forward to participating in the next phase of India's Semiconductor Mission, that is ISM 2.0. India now has fabs. India now is going to have OSATs, and we have tremendous amount of design talent. The next step is to build globally successful semiconductor product companies that can fill all these facilities, manufacturing facilities, with innovation created in India. ASIP is committed to playing a key role in this whole vision. There is a famous Telugu dialogue that says, కొన్నిసార్లు రావటం లేట్ అవ్వచ్చు కానీ రావటం మాత్రం పక్కా. We may have arrived later than planned, but we have arrived with determination, with conviction, and long-term commitment to excellence. Today we break ground for a factory. Tomorrow we will build a world-class OSAT here. And together we will build India's semiconductor mission, semiconductor future. Thank you. And Jai Hind. Thank you so much, sir. Thank you. Ladies and gentlemen, I think he deserves a resounding applause in the room. Come on, everyone, for the welcome note. Thank you, sir, for a warm note. Ladies and gentlemen, innovation grows stronger when knowledge transcends borders and partnerships bring together the very best of global expertise. Coming up is somebody whose leadership reflects the strength of international collaboration and the shared commitment of India and the Republic of Korea towards technological excellence, innovation, and sustainable individual growth. Put your hands together as I take pride in welcoming the Chief Executive Officer, APAC Republic of Korea. Give a big round of applause for Mr. S.D. Lee. Namaste. Good morning. Honorable Prime Minister Modi ji, Honorable Chief Minister Chandrababu, Honorable Union Minister Ashwini ji, Honorable IT Minister Lokesh ji, ISM CEO Amitesh ji, and IT Secretary Bhaskar ji, all other dignitaries on the days, ladies and gentlemen, it is great honor for me to be here today in Visakhapatnam. In the semiconductor industry, we often talk about precision, yield, and quality. So I hope my speech today also has a good yield, good timing, and no defect. On behalf of APEC of Korea, I would like to give my warm congratulations to ASIP, to the government, Andhra Pradesh, and to everyone who made this project possible. Today is not only a groundbreaking ceremony,
for new factory, it is start of new journey. For India's semiconductor industry and for the partnership between ASIP and APEC. Semiconductors are essential to the modern world. As demand for AI, data centers, cars, and smart device grows, packaging and testing are becoming more important than ever. That is why the OSAT project is so meaningful. ASIP is building more than a factory. It is building manufacturing capability, training people, developing process know-how, and creating a stronger semiconductor supply chain in India. APEC is proud to be part of this project. We are especially proud that APEC is the first Korean OSAT company to enter India through this partnership with ASIP. For us, this is not just a business project. It is also a long-term partnership between Korea and India. In semiconductor manufacturing, good equipment is important, but good people, stable yield, and strong quality management, and even more important, through our cooperation with ASIP, APEC will share its experience and support line setup, process know-how, training, and factory operation improvement. Our goal is simple. We want to help ASIP build a facility that is qualified, reliable, and competitive in the global market. I would like to thank Mr. Venkata Simadali for his strong vision and leadership. I would like to express my respect to the government of Andhra Pradesh. Your support shows a clear vision for high-tech manufacturing and for India's semiconductor future. Korea has strong experience in semiconductor manufacturing. India has great talent, a large market, and strong national momentum. When these strengths come together, we believe the result can be powerful. Of course, today is only the beginning. There will be many steps ahead. Construction, equipment installation, process setup, qualification, and factory stabilization. But with ASIP's commitment, the support of the government, and close teamwork between ASIP and APEC, I believe we can move forward step by step. Let today be remembered as the day we place the first stone, not only for factory, but also for future semiconductor partnership between India and Korea. Once again, I sincerely congratulate ASIP and everyone involved in this project. Thank you very much. Your namaste has our heart, ladies and gentlemen. Can we give a resounding applause for him, please? Only for the namaste especially.
Thank you. Thank you so very much. Ladies and gentlemen, founded and seasoned semiconductor professionals with decades of global industry experience, ASIP Technologies was established with a singular purpose to build a world-class semiconductor assembly, testing, marketing and packaging ecosystem in India and contribute meaningfully to the nation's technological aspirations. Today, ASIP Technologies stands at the forefront of the India's semiconductor journey with approval under the India Semiconductor Mission to establish a commercial scale facility. Through advanced packaging, testing, design, enablement, and strategic global collaborations, the company is coming forward with lots of collaborations, strengthening India's position in the global semiconductor value chain. Its partnership with APAT, Republic of Korea, reflects a shared commitment to engineering excellence, innovation, and building resilient global semiconductor supply chains. Let's now witness the inspiring story, ladies and gentlemen, the vision, the journey of ASIP Technologies. All your eyes on the big screen. For the AV, please. Every dream is achievable when driven by a vision fueled by passion and backed by discipline and hard work. One such dream gave birth to ASIP Technologies Private Limited, an upcoming OSAT company in the Indian semiconductor industry. ASIP Technologies is on a fast track to set up its world-class, state-of-the-art OSAT facility in India with the vision of bringing the most advanced IC packaging technology to the nation. The OSAT facility is being set up in its sprawling 30-acre campus at Visakhapatnam and is planned to be ramped up in 2 phases. The facility includes a build-up area of 1.5 lakh square feet with multiple 1K and 10K clean rooms. The first phase will bring the capability of legacy packages like wire bond and flip chip BGA, targeting an aggressive timeline towards the middle of 2027. The second phase will bring advanced packaging capability like the wafer-level CSP, 2.5D, 3D, heterogeneous integration, systems and package by 2028-29. ASIP's test capabilities include comprehensive solutions for digital, mixed signal, RF, and memory testing using industry-standard test infrastructure and a robust reliability lab equipped with precise thermal, moisture, and structural stress evaluations adhering to GDEC and MIL standards. The advanced OSAT facility plans to achieve a capacity of 100 million parts per year for Phase 1 and 300 million parts per year for Phase 2. To truly become a world leader in the semiconductor industry, design and manufacturing need to grow together. At ASIP, we have built a strong in-house design team to add value to our customers by providing turnkey solutions in the domains of package design, simulations, DFT, and test development. Package design services include complete end-to-end solutions, starting with the package architecture, defining the form factor, stack-up, layout, and routing of the signals, and all simulations including signal integrity, power integrity, thermal, mechanical, and warpage analysis. DFT design services include all DFT and test solutions, starting with the test strategy, defining the DFT architecture, implementing and validating the DFT logic, generating test patterns, and enabling the test content on the ATE testers for the first silicon bring-up and the high-volume manufacturing. We plan to invest heavily in the research and development of cutting-edge packaging and test technologies to address the upcoming challenges and to define the advancements in future technology. We believe a strong industry partnership with academia is imperative to build a robust and stable semiconductor ecosystem. ASIP Technologies has a working partnership with IIT Hyderabad and IIT Tirupati to drive the next generation technologies in packaging and test. The project is expected to provide direct employment to 1,000 employees and indirect employment to 1,600 employees.
Our mission at ASIP is to empower the nation's engineering talent to work on the cutting edge technology to realize the dream of a self reliant and technologically advanced India. We make in India, make for the world, and we will bring the world to India. Such a proud moment indeed. That was such an incredible video. Ladies and gentlemen, can we give a huge round of applause for the entire team of ASIP Technologies, for the future of ASIP Technologies, for the future of India. Thank you so much. Coming up is a distinguished civil servant, ladies and gentlemen. He has been instrumental in driving Andhra Pradesh's vision for digital transformation, electronics manufacturing, and innovation-led economic growth. His leadership continues to create an enabling environment where technology, investment, and talent can flourish. Put your hands together for this great gentleman. Ladies and gentlemen, Shri Bhaskara Katamaneni Garu, Secretary to the Government of Andhra Pradesh, IAS, Information Technology, Electronics and Communications Department. Huge round of applause to him. Good morning to everybody. Shri Amtesh ji, CEO ISM. Mr. S.D. Lee, CEO of APACT, our partners from Korea. Mr. Simhadri Garu, who is the vision and the mission for the project. Pallam Raj Garu, partners with us. And all the members of the semiconductor fraternity here, including the officers from Delhi ISM, the IT and Electronics Ministry from Government of India, and as well as the IT Department, Government of Andhra Pradesh, industry leaders and friends and from the fraternity of semiconductor. This is a great opportunity and a very good beginning for the semiconductor journey of Andhra Pradesh. We agree we are late to the game, but I think we will be the latest I don't want to use a movie dialogue, but we would be the latest one to get the chips off the assembly line in all the projects given under ISM 1, sir. That is my promise to all of you. In fact, we are the last project to be cleared under ISM 1, but we should be the one who are producing the chips at the I know Simhadri Garu already, I can see his face already, a little bit of tension and all. Don't worry, we are with you. We'll ensure that journey happens smooth and we can make it happen. I take this opportunity to, first of all, because I'm representing Government of Andhra Pradesh here, I thank Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Hon'ble Minister Shri Ashwini Vaishnaw ji, Hon'ble Chief Minister Shri Chandrababu Naidu Garu, Hon'ble IT Minister of AP Shri Lokesh Garu, and Hon'ble Secretary Mighty Shri Krishnan Garu for having such a confidence on the state of Andhra Pradesh, believing that we can pull this off and make this happen. The commitment of the state to drive this project to make it happen is very much evident, and we'll be with the company and all the stakeholders to make this happen. Having said that, we all know how important the semiconductor industry and the chips are. Semiconductor is no longer something which is purely an industry like any other industry. If you have seen that today, the largest company in terms of the market cap the most valuable company in the world is no longer a retail company, is no longer a software company. It's a hardware company today, which is the largest company in the world, which clearly indicates the way the world is moving. And in fact, you see the growth in the market cap of large companies in the world. Most of them are either chip manufacturers or companies which are either fabless, design companies, and which are in this area. Software had its run. It had its 30-year nice run. I think now the next 2 decades belong to the hardware
manufacturers, particularly the semiconductor, the chips, the components, everything that goes into manufacturing devices for the next generation. And the coming of AI also signifies the importance of chips, particularly for Vizag. Happy to inform the audience and everybody listening to us that Vizag is de facto becoming the data center capital of the world, with almost three-fourths of the entire data center capacity coming around Vizag, which also gives an opportunity for a lot of companies to manufacture servers and required hardware which goes into a data center. So we are already creating almost 10 gigawatts worth of data center capacity, which gives opportunities for a lot of server manufacturers, and you know that a lot of memory and lot of logic chips will also go into data centers. So huge opportunities for us. We should really latch on to this opportunity and make a difference. At the same time, uh, I would want to tell the government's view that we are not content or satisfied with one packaging facility coming up in New Vizag. We want an entire ecosystem to come where all the processes from the fab to the assembly and producing the products happen in the state, and we don't just take a little bit of value from the entire ecosystem, but we want to take a major share. And the aim of the government is to create solid IPs in various areas of semiconductor ecosystem so that we can compete with the world. Today you've seen that uh, semiconductor and semiconductor chips have really become a geopolitical weapon. Uh, Countries are scuttling, the supply chains. There are few of the players who can really call the shots today, and few companies can decide that India doesn't get its chips for its fighter jets. They can decide that India will not get chips for our critical equipment and all, and we would be dependent on them. So this is the very core of what our Honorable Prime Minister has always been saying about Atmanirbhar Bharat. We should not be dependent on others, and we have done it earlier. We have done it in space technology when we were denied any kind of space technology help. We really did it, and we did it at scale, and we did it at a price which was unimaginable by anybody. And we will now send satellites to at a fraction of the cost it costs by the European agencies or the American agencies. The same thing we did in nuclear technology. When nobody gave us technology, we did our own thing, we developed our own technologies, and now we do reasonably well in that area. I think in the semiconductor also, high time that we all get together, work as a system. We have such a talent pool. In fact, a quarter of the design talent in semiconductor are Indian origin people working across every company I go, either it is in Taiwan, South Korea, where I go in Japan, or in the US. Any semiconductor company you go, there is the very high likelihood that 30% of the people are Indian origin. So such a good talent we have. The only thing that is required to bring them everybody together to create an ecosystem. And the government of Andhra Pradesh takes up this challenge, and we want to be that one nucleus which brings together all the talent, all the ecosystem, to ensure that from an idea or a design to a final chip and a product, we want to take the leadership and bring together all the players together, create an ecosystem. We are working on that, and with the help of the Semicon India Semicon Mission, as well as the blessings of the Honorable Prime Minister and the Minister Shri Ashwini Vaishnaw ji, and the leadership of my Chief Minister Shri Chandrababu Naidu garu and Lokesh garu. We hope that we become that nucleus which brings together the entire industry and all the hardware and the software part, including the talent pool and the training and capacity building. All these aspects we want to bring together. We have put some plans in already in motion. Hopefully in the next 6 to 7 months, we would have an ecosystem where all the players are working together in our state. And I welcome all of you, all the people from the industry fraternity who are here, who are participating in this event, to come together, come with us, and make this happen, and ensure that this journey of India starts with
this small step, a baby step, which the government of Andhra Pradesh is taking in this thing. And I thank all of you for coming here in such a good number. It's a joyous occasion for us. Thanks for coming here and making this event happen. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing all the insights, for also being an instrumental, playing an instrumental role in shaping up the government of Andhra Pradesh's inspiring vision. Ladies and gentlemen, as we continue this remarkable journey, we are reminded that every technological revolution begins with knowledge. It's now our proud privilege to hear from one of the world's most respected pioneers in advanced electronics packaging. Joining us virtually from the United States of America. Put your hands together for the globally acclaimed academician, the researcher, the visionary, the professor, Mr. Rao Thumbala's pioneering contributions who have shaped semiconductor packaging technologies across the world and inspired generations of engineers and innovators. Although he's joining us virtually, we are deeply honored for his presence. Ladies and gentlemen, for the profound gentleman, give a big round of applause as we welcome Professor Rao Thumbala, Emeritus Professor, Georgia Institute of Technology, USA. There he is. Can we hear a resounding applause for him, please? Hari, welcome to you, sir. We can see your bright, beautiful smile. We're all waiting to hear you. Thank you. Thank you very much. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. We can hear you clear, loud and clear. Okay. So, the Honorable Prime Minister Modi, Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu, Honorable Minister Vaishnaw, Honorable Minister Lokesh Nara, and Shri Amitesh Sinha, Sri Krishnan, Sri Bhaskar Katamneni, distinguished colleagues. I bring greetings to you from Georgia Tech in USA. First, I want to congratulate Mr. Venkata Simhadrigaru. Today, in my opinion, is truly historic day, not only for you and your team, but also for India. But it's more than India; it's for the world. As countries like the US will depend on you more and more as Indian manufacturing matures. So, the rest of the world is really looking to India, okay, for India to manufacture most advanced technologies, starting with ASIP technologies, Dr. Simhadrigaru is starting. Advanced system and package technologies, in my opinion, are the foundation of advanced packaging, which are considered to be the single most important technology in the semiconductor industry for the future of the entire AI. This is because of two fundamental reasons. First, conventional semiconductor scaling will not give the driving computing power required for the AI era. A second reason is semiconductor devices by themselves cannot provide 1 trillion transistors today within the next 5 years, and more like 10 trillion transistors in about a decade. And that cannot be done with our advanced packaging. The basis of that is really system and package that Venkata Simhadrigaru is putting in place. As you know, advanced packaging, a very large substrate that integrates CPUs, GPUs, many HBMs, and many power components makes this technology very absolutely necessary, without which no single country can be a dominant country. As an advisor to Indian Semiconductor Mission and as the father of advanced packaging technologies from my old IBM days, it gives me immense pleasure to participate in this groundbreaking ceremony. This facility represents much more than a new manufacturing venture. It symbolizes India's commitment to become a global leader in semiconductor technologies, particularly packaging, without which you cannot really solve the AI problems.
I congratulate you on this remarkable achievement. I wish you every success in building world-class enterprise, and I will contribute greatly to India's technological future in every way possible. As an expert, I am here to help you in every way I can. You can count on me. All the best to you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, what we heard was an incredible thought, and all his views are very valuable. We heard from a distinguished materialist scientist and former IBM fellow who led the invention of the first plasma display. Can we put a huge round of applause for him, please? And an emeritus professor at Georgia Tech, renowned for pioneering system on packaging, SOP microelectronics packaging technology. Thank you so much, sir, for all your insights and all your warm words. Thank you so very much. Ladies and gentlemen, India's semiconductor aspirations are being transformed into reality through visionary policy, focused execution, and a steadfast commitment to building a globally competitive ecosystem. Coming up is a leader who, under his leadership, the India Semiconductor Mission is driving one of the country's most ambitious technology initiatives, fostering the development of semiconductor fabs, display fabs, compound semiconductor facilities at ATMP OSAT ecosystems, while strengthening India's position in the global semiconductor value chain. It's a proud privilege to have him in the forefront of this national mission. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause as we virtually welcome Shri Amitesh Kumar Sinha. Sorry, we have him here. Give a big round of applause. Shri Amitesh Kumar Sinha, Additional Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, and Chief Executive Officer, India Semiconductor Mission. Did I get it right, sir? Give a big round of applause, ladies and gentlemen. Thank you. Bhaskar Garu, Venkata Simadriji, Mr. S.D. Lee. This is a perfect example of partnership. Today what we are seeing that APAC, Korea and Indian company ASIP has entered into a partnership, and they are going to set up a ATMP facility here, OSAT facility. And in this OSAT facility, the journey will start with the conventional packaging with flip chip and wire bond, and later on it will migrate to 2.5D, 3D and heterogeneous integration. So this kind of packaging facility is actually needed for the country, and I want to thank them. I want to wish a very great success to this plant, such a beautiful place, and what a kind of cooperation you are getting from the state government. So under the visionary leadership of Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu sir, IT Minister Nara Lokesh sir, this plant is getting all the benefit, all the facility, and they have sufficient land also to expand their facility in future. Friends, today we are a part of a larger inauguration, which is going to be done by Hon'ble Prime Minister of India, and in that ASIP plant inauguration groundbreaking is also part of that. We will shortly see the pictures and the video and the activities that are happening at a place where all these things are happening. Honorable Union Minister Mr. Ashwini Vaishnaw could not participate today, so I am carrying his all good wishes for this plant. This is one of the 12th plant that we have approved under Semicon India program, and India Semiconductor Mission is driving all these national policies. After success of this initial approvals, we have seen that 3 plants have started commercial production also. We also wish that this plant in 2027, as mentioned by Mr. Venkataji, will also see the commercial production, and later on in 2028 much more capabilities will be brought to this plant. We have also approved 24 design projects. So together with the design and manufacturing,
Now we have learned how to walk. So Semicon 1.0 was a learning exercise, and now we have learned to walk. Now time has come to run with the help of Semicon 2.0, which is trying to focus on a complete ecosystem. And this time, two areas are the main focus. One is fabless company, which is we believe that we can do it. More than 20% design engineers are from India. Many of them are ready to quit their job and want to start their own venture. So that is a great opportunity for us. And to catalyze this momentum, we have added few groups also who can help in designing. So one group is Indian companies like Tata, L&T, Cyient, Exero, all these company. And then we have also attracted OCI. So we have large talent pool in Silicon Valley and abroad. So now we want that they want to give back to country also. And many of them will now come and do this design business in India. That is a great opportunity for all of us. So this was the prime focus of Semicon 2.0. And we have made some changes in the program which will establish and support all semiconductor design companies to actually, there will be no shortage of fund, and they can really design the medium complex chips also and more complex chips also, starting from a normal kind of chips which is required for automobile industry or a telecom industry to the kind of data center requirement for AI or advanced or a high power computing or such kind of thing also. So CPU, GPU is also one of the target of designing of chips. In the second main focus of Semicon 2.0 is this ecosystem where we are focusing on chemical, gases and material and equipment manufacturing as well as R&D. Initially I thought that the capital goods is the most difficult category, and probably it will take a long year to establish this kind of facility in India. But I am very happy that all global companies, they are trying to set up their most advanced R&D center in India, and they will also start manufacturing in their own way, starting with a kind of sourcing of components, sub-assemblies from India, and later on migrating to manufacturing of equipment also. I'm also happy to note that Indian companies, Indian promoters, they have also started manufacturing equipment not in India but outside. And now they are finding this opportunity to shift their company to India and to do manufacturing of their equipments from India. So that is again a very good opportunity. So clearly Semicon 2.0 is giving opportunity and helping those who actually want to come back to India, want to help India. So this is the opportunity to all such people. We are very happy that the global companies, including Japan, Korea, USA, Europe, Singapore, Malaysia, these countries, companies are very much interested in setting up the ecosystem. And just for example, more than 150 Japanese companies are now interacting with Indian companies to set up this chemical, gases and material kind of ecosystem in India. It's a very, very encouraging sign for all of us. Our role is to provide them all kind of comfort. We know that we are trying to improve our systems, whether at the border customs or on tax front or on some ease of doing business front. So together central government and state government should try to make such kind of facility to them in case they are facing any kind of problem. We have to rise to the occasion, provide solution to them. Providing solution is a kind of building of confidence. So that is very much required. India Semiconductor Mission has recently launched a portal also, where any investor, global investor, if they feel any kind of difficulty from customs or commerce or from state government or on any front, or they want some policy clarity, then they can put their grievance or put their request on the portal, and our team will quickly resolve such kind of request so that a trust mechanism can be created. This journey is a part of a
long story, long plan, long vision, and that is started with electronics manufacturing. So electronics manufacturing is now increasing very rapidly in the country. In last 11 years, the production has increased by 7 times, and exports of electronic manufacturing has increased by 11 times. And this journey is going to accelerate. Recently, you have seen India mobile phone manufacturing scheme has been launched. So this is going to increase from here on, and we are at an inflection point. You all know that Apple phone are manufactured here, and from here they are going outside India also. That ecosystem is rapidly increasing, and probably 25% of their mobile phones are now made from India, and it may further increase in next 4-5 years. Similarly, Samsung and other mobile phone will also increase. This is the opportunity along with the electronics manufacturing. Now, components are required for the deepening of value chain. Government of India has launched the electronic component manufacturing scheme. Again, a very good scheme where a lot of component manufacturing is happening. And further to deepen this value chain, semiconductors are required. So this is a grand story unfolding year by year, going to accelerate rapidly, accelerate in future, and this will create demand for semiconductors in the country. 100 billion semiconductors are required by 2030, and globally, as Venkat Garu has said, that 1 trillion was earlier envisaged by 2030. So now we have crossed or reached to that 1 trillion, and by 2035 we believe that it will be 2 trillion. This sudden increase of 1 trillion is because of increase of memory prices also, which may come down in future. But certainly we are going to achieve this 2 trillion by 2035. So there are a lot of scope for expansion is visible, and this is the opportunity for the global companies. If they want to expand their capacity to meet the global target of 2 trillion, this country through its policies, Semicon 1.0, 2.0, gives opportunity to global companies to have their expansion plan in India, to help Indian companies to set up beautiful manufacturing plants, whether it is fab or packaging or any kind of advanced technologies. This is going to give them edge over their competitors, because the cost of manufacturing in India will definitely be lower than any part of the world. Right now, we have got indication that how cheaper it is going to be. But since the plants are at the initial stage of commercial production, their volume is very low. Perhaps you will not able to see this signal. But very soon, in 1 or 2 or 3 years' time, the cost of manufacturing of Indian manufacturing plants will be at least 5 to 7 to 10% lower than other part of world, and that gives an opportunity to any global company who want to expand and who want to increase their profit margin, and the technology partnership is the best way. Joint venture or technology partnership is the best way in which the global companies can partner with the Indian companies and increase the capability of the country. So I am very thankful to the management of ASIP team, their all officials who are present here. Again, thankful to state government, so Bhaskarji's team and the state officers who are present today. Many guests are there today from industry, and many of them are very passionate to see. They also always thought that this moment may come in their life, because they are all passionate semiconductor veterans. So now the time has come, and this is a time to fulfill our dream. And I am part of your journey. I am living this dream through you, because you are the industry veterans, and always looking forward for your guidance and your feedbacks. We are very open to any kind of ideas. If it is good, we also make midterm corrections in form of any policy tweaking or in form of any clarification. So please don't hesitate and always try to reach out to us. With this, I once again thank all of you. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you.
కర్మణ్యే వాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన అంటారు. This famous quote in Bhagavad Gita says, the timeless wisdom of the Bhagavad Gita that reminds us the lasting progress is built through duty, dedication, in pursuit of excellence with selfless action, without being burdened by the outcome or the results. When we strive hard, the outcome comes this way. Ladies and gentlemen, we now arrive to the defining moment of today's historic ceremony. India, Digital India, Atmanirbhar Bharat, Startup India, and the India Semiconductor Mission. His unwavering commitment to innovation, manufacturing excellence, and technological advancement continues to strengthen India's position on the global stage. Today, his gracious presence virtually marks another significant milestone in India's semiconductor journey as he virtually unveils the foundation plaque of ASIP Technologies. Let's give a big round of applause. We are going virtually and we are going to see another landmark history unfolding there at the Alluri Sita Ramaraju International Bhogapuram Airport. This is another significant milestone in the history of Visakhapatnam and Andhra Pradesh, where our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is going to do the inaugural in some time. Right now, can we all have all our eyes and one request to all of you as we approach the plaque opening ceremony by our Honorable Prime Minister, I request all of you to kindly rise up at the moment. Thank you so much. There we go live. We have our Honorable Minister for Civil Aviation, Shri Ram Mohan Naidu garu, the dynamic leader talking. Over to the live screen. Thank you. ప్రజా సంకల్పము మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నరేంద్ర మోదీ గారి చేతుల మీదుగా ప్రధానమంత్రిగా ఉంటూ మళ్ళీ ఉత్తరాంధ్ర బిడ్డగా ఈ రామ్మోహన్ నాయుడు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఇది జరిగిందనంటే ప్రజల తాలూకా విశ్వాసం ఈ కూటమి ప్రభుత్వం మీద ఎంత బలంగా ఉందో ఈ విమానాశ్రయం దానికి ప్రతీక అనేది మళ్ళీ తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం కల్పించిన ప్రతి ఒక్కరికి మరొక్కసారి నా తండ్రి గారు మరి స్వర్గీయ కింజరాపు ఎర్రనాయుడు గారికి కూడా ఈ వేదిక ద్వారా నమస్కరించుకుంటూ పెద్దలందరికీ కూడా నా తాలూకా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ గారి చేతుల మీదుగా ప్రధానమంత్రిగా ఉంటూ మళ్ళీ ఉత్తరాంధ్ర బిడ్డగా ఈ రామ్మోహన్ నాయుడు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఇది జరిగిందనంటే ప్రజల తాలూకా విశ్వాసం ఈ కూటమి ప్రభుత్వం మీద ఎంత బలంగా ఉందో ఈ విమానాశ్రయం దానికి ప్రతీక అనేది మళ్ళీ తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం కల్పించిన ప్రతి ఒక్కరికి మరొక్కసారి నా తండ్రి గారు మరి స్వర్గీయ కింజరాపు ఎర్రనాయుడు గారికి కూడా ఈ వేదిక ద్వారా నమస్కరించుకుంటూ పెద్దలందరికీ కూడా నా తాలూకా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇంత చక్కనైనటువంటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడానికి దింసా నృత్యం చేసినటువంటి వాళ్ళకి అందరికీ కూడా మరొకసారి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై భారత్, జై ఉత్తరాంధ్ర. Thank you, sir. Thank you very much. ఇప్పుడు గౌరవనీయులు Honorable Minister for IT, HRD, Electronics and Communications, Shri Nara లోకేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా మనవి. చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మీ అందరికీ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్, నాకు అన్న సమానమైన గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు, నాకు ప్రాణ సమానమైన ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. భారత్ మాతాకి జై, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. ఉత్తరాంధ్ర ఉత్సాహం అదిరిపోయింది. ఎర్ర బస్సు రాని ఊరికి ఎయిర్పోర్ట్ అవసరమా అని కొంతమంది అన్నారు. ఉత్తరాంధ్రాని తక్కువ చూశారు, ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల్ని అవమానించారు. వాళ్ళకి నేను ఈరోజు సమాధానం చెప్తున్నాను. ఎర్ర బస్సు రాదన్న చోట ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది, ఎర్ర బస్సు రాదన్న చోట ఎయిర్ బస్ వచ్చింది, ఎర్ర బస్సు రాదన్న చోట మన నమో గారు వచ్చారు. ఇదే మన ఉత్తరాంధ్ర దెబ్బ. అర్థమైందా రాజా?
స్వాతంత్రం కోసం పోరాడిన వీరుడు. అల్లూరి సీతారామరాజు గారు నడియాడిన గొప్ప ప్రాంతం ఉత్తరాంధ్ర. ఈ రోజు నుంచి ఈ నేల చరిత్ర, పౌరుషం ప్రపంచం మొత్తానికి తెలుస్తుంది. ఈ రోజు కేవలం ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభం మాత్రమే కాదు, మన నమో గారి వికసిత్ భారత్, మన సిబిఎన్ గారి విజన్ కలయిక ఈ రోజు. ఉత్తరాంధ్ర భవిష్యత్తు మారే రోజు, ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో దూసుకుని వెళ్లే రోజు. ఈ నేలకు స్వాతంత్రం తెచ్చింది అల్లూరి సీతారామరాజు గారు అవుతే, ఉత్తరాంధ్ర కళలకు రెక్కలిచ్చింది గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు. రైతుల త్యాగం, కార్మికుల కష్టం వల్ల ఈ రోజు ఈ ఎయిర్పోర్ట్ మనం చేసుకుంటాం జరిగింది. అల్లూరి సీతారామరాజు గారు ఆయనలో ఉన్న పట్టుదల, పౌరుషం, దేశభక్తి నాకు మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారిలో కంపడుతుంది. నమో కా మతలబ్ హిమ్మత్, నమో కా మతలబ్ విశ్వాస్, నమో కా మతలబ్ సురక్షిत भारत, नमो का मतलब दुश्मन को डर। विकसित हो, गरीब का कल्याण हो, भविष्य का गारंटी हो, हर सवाल का एक ही जवाब गौरव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गारू. రాష్ట్ర విభజన వల్ల మనం చాలా నష్టపోయాం. కట్టుబట్టలతో మనం మన ప్రయాణం ప్రారంభించాం. అలాంటి అనాథగా ఉన్న రాష్ట్రాన్ని ఆదుకున్న వ్యక్తి మన నమో. భారతదేశ వ్యాప్తంగా నమో అంటే నరేంద్ర మోడీ గారు, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో నమో అంటే నాయుడుజీ, మోడీజీ గారు అద్భుతమైన జోడి. ఈ రోజు ఈ కలయిక వల్ల మనం అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేసుకుని మనం ముందరికెళ్తున్నాం. ఇతర రాష్ట్రాల్లో డబుల్ ఇంజిన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సర్కార్ విన్నాం. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో డబుల్ ఇంజిన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సర్కార్ అంటే ఏంటో మన ప్రభుత్వం చేసి చూపిస్తుంది. మనందరం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అనేక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, అయినా కూడా ఈరోజు మనం నడవగలుగుతున్నాం అంటే దానికి కారణం మన నమో ఇస్తున్న సహకారం. ఈ రోజు ఎవరు ఊహించిన విధంగా మన రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద ఎయిర్పోర్ట్ తక్కువ సమయంలో మనం ప్రారంభించుకున్నాం. ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి జీవనాడి పోలవరం, మన రాజధాని అమరావతికి నిధులు కేటాయించింది మన నమో. అంతేకాదు దశాబ్దాలుగా మనకున్న కళ విశాఖ రైల్వే జోన్ ని కూడా కేటాయించింది మన నమో. భారతదేశంలో ఏ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీకి ఇవ్వకుండా కేవలం మనకే ఒక ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఇచ్చి విశాఖ ఉక్కుని కూడా కాపాడింది మన నమో. కర్నూలులో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. గూగుల్, ఆసిలర్ మిత్తల్, ఆమ్కా ఫైటర్ జెట్ ప్రాజెక్ట్ ఈ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వచ్చిందంటే దానికి కారణం కూడా మన నమో. मोदी जी का विजन और नायडू जी का एग्जीक्यूशन और दोनों का एक ही मिशन, विकसित उत्तरांध्र. ఒక పక్కన మోడీజీ భారతదేశాన్ని ముందలు తీసుకెళ్తుంటే ఇంకో పక్కన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని అద్భుతంగా అభివృద్ధి పదంలో పెట్టారు. इसी विश्वास ने आज भोगापुरम को वर्ल्ड मैप में एक नई पहचान दी है. इंडिया की कंचकोटा उत्तरांध्र. उत्तरांध्र అంటే ఎన్డీఏ. మన జరిగిన ఎన్నికల్లో మాకు క్లీన్ స్వీప్ మీరు అందజేశారు. అందుకే ఉత్తరాంధ్రాన్ని అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత కూటమి ప్రభుత్వాన్ని. ఎవరు ఊహించిన విధంగా ఈరోజు డేటా సెంటర్స్ వచ్చినాయి, ఉక్కు ఫ్యాక్టరీలు వచ్చినాయి, అనేక పరిశ్రమలు ఈరోజు విశాఖపట్నం ఉత్తరాంధ్రాని ఎత్తుక్కుంటా వస్తున్నాయి. అది మాకు ఉత్తరాంధ్రకున్న కమిట్మెంట్. అద్భుతమైన నదులు, అడవులు, వనరులు ఉన్న ప్రాంతం మన ఉత్తరాంధ్ర. ప్రజా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఉత్తరాంధ్రాని అభివృద్ధి పదంలో మనం పెడతాం జరిగింది. రాజ్యం నుంచి పారిశ్రామికవేత్తగా ఎదిగిన వ్యక్తి గ్రంథి మల్లికార్జునరావు గారు రికార్డ్ టైంలో ఏర్పాటు నిర్మించి జన్మభూమి రుణం తీర్చుకున్నారు. మన శ్రీకాకుళం ముద్దు బిడ్డ, నాకు తమ్ముడు సమానమైన రాముని కూడా నేను అభినందించాలి. ఎందుకంటే ఎవరు ఊహించిన విధంగా 5 నెలల ముందల ఎయిర్పోర్ట్ పూర్తి చేసి గౌరవ ప్రధానమంత్రి చేతి మీదుగా
దేశానికి అంకితం చేస్తాం కూడా జరిగింది. ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ఒక అద్భుతమైన వరం. ఉద్యోగాలు ఉపాధికి కేంద్రంగా మారిపోతుంది. ఇంతేకాదు ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, హాస్పిటాలిటీ, ఇంపోర్ట్స్, ఎక్స్పోర్ట్స్ కి వారధిగా ఈ ఎయిర్పోర్ట్ మారబోతుంది. రోడ్, రైల్, వాటర్, ఎయిర్ కనెక్టివిటీ వల్ల ఉత్తరాంధ్ర ఏకంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఒక పవర్ ఇంజిన్ గా మారబోతుంది. ఒకప్పుడు ఉత్తరాంధ్ర అంటే వెనుకబడతాం, ఉత్తరాంధ్ర అంటే వలసలు, ఉత్తరాంధ్ర అంటే చిన్న చూపు. అలాంటిది ఇప్పుడు ఉత్తరాంధ్ర అంటే ఉద్యోగాలు, ఉత్తరాంధ్ర అంటే అభివృద్ధి, ఉత్తరాంధ్ర అంటే బంగారు భవిష్యత్. రోడ్, రైల్, వాటర్, ఎయిర్ కనెక్టివిటీ వల్ల ఉత్తరాంధ్ర ఏకంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఒక పవర్ ఇంజిన్ గా మారబోతుంది. ఒకప్పుడు ఉత్తరాంధ్ర అంటే వెనుకబడతాం, ఉత్తరాంధ్ర అంటే వలసలు, ఉత్తరాంధ్ర అంటే చిన్న చూపు. అలాంటిది ఇప్పుడు ఉత్తరాంధ్ర అంటే ఉద్యోగాలు, ఉత్తరాంధ్ర అంటే అభివృద్ధి, ఉత్తరాంధ్ర అంటే బంగారు భవిష్యత్తు. ఇక్కడున్న యువకులు విమానం ఎక్కి అవకాశాల కోసం వేరే దేశాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. అవకాశాలు విమానం ఎక్కి ఉత్తరాంధ్రకు వచ్చే బాధ్యత కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని ఈ సభాముఖం మీ అందరికీ నేను హామీ ఇస్తున్నా. ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడి 2 ఏళ్ళైంది. గడిచిన 2 ఏళ్ళలో ఇది 5వ సారి గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వస్తాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నా, ఆంధ్ర ప్రజలన్నా ఆయనకు అపారమైన ప్రేమ. ఆంధ్ర ప్రజలు కోరిన ప్రభుత్వాన్ని జోడెద్దుల బండి. ఈరోజు వేదికమైన మీరు చూడండి, ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఆనాడు అశోక్ గజపతి రాజు గారు కేంద్రంలో సివిల్ ఏవియేషన్ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వేసిన పునాది. దాని తర్వాత మన రాము మోకా మంత్రి అయ్యారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి, పవన్ అన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఈ రోజు భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ని దేశానికి మనం అంకితం చేస్తున్నాం. అది మా కమిట్మెంట్, అది మా పట్టుదల. ఉత్తరాంధ్రాని నంబర్ 1 చేసే బాధ్యత కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని ఈ సభాముఖంగా మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ, पूरा ईस्ट कोस्टल इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है. ये ईस्ट इंडिया कंपनी का युग नहीं, ईस्ट कोस्टल इंडिया का युग है. सुंदरबन से श्रीहरिकोटा तक एनडीए की डबल इंजन सरकार रॉकेट की तरह विकास कर रहा है. ये है नमो का ताकत और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2029 में फिर नमो भारत देश का प्रधानमंत्री बनने का. ये है हमारा नमो. ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర నుంచి సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై హింద్. అందరు చెప్పాలి, జై హింద్, జై హింద్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ప్రసంగించవలసింది. మహోన్నత భారతదేశానికి యుగ పురుషుడిగా, వికసిత్ భారత్ మహాసంకల్పానికి దూరదృష్టి గల రూపకర్తగా, ధర్మాన్ని భారతీయ శాశ్వత మహోన్నత భారతదేశానికి యుగ పురుషుడిగా, వికసిత్ భారత్ మహాసంకల్పానికి దూరదృష్టి గల రూపకర్తగా, ధర్మాన్ని భారతీయ శాశ్వత నాగరికత విలువలను పరిరక్షించడంలో ఆచంచల నిబద్ధతను కనపరుస్తూ తన దూరదృష్టి గల నాయకత్వంలో 140 కోట్ల భారతీయుల ఆశయాలకు నూతన స్ఫూర్తినిచ్చి దేశాన్ని అపూర్వ ప్రగతి పథంలో వేగంగా ముందుకు నడిపిస్తూ ఆత్మనిర్భరత స్ఫూర్తిని, జాతి గొప్పతనాన్ని మరింత బలోపేతం చేసి
ప్రపంచ వేదికపై భారతదేశాన్ని ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన గౌరవప్రదమైన స్థానం నిలబెట్టిన మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారికి మన రాష్ట్ర ప్రజలందరి తరపున హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. వేదికపైన ఆసీనులైన ఆనరబుల్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి, విజనరీ లీడర్ శ్రీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా, దేశ విదేశాల్లో ఉన్న భారతీయులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ నేల బానిసగా ఉండదు, ఈ జాతి ఎవరికి తలవంచదని సవాల్ విసిరిన అసామాన్య విప్లవ వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు గారు. ఆయన పేరు మన ఎయిర్పోర్ట్కి పెట్టడం చాలా చాలా స్ఫూర్తిదాయకం. As we dedicate this airport to the people, one thought comes to my mind. అల్లూరి స్ఫూర్తి రెక్కలపై ప్రపంచాన్ని చేరే ఆంధ్రప్రదేశ్. Rooted in Alluri's ideals and driven by the aspirations of our people, Andhra Pradesh is ready to soar to greater heights. ఈరోజు మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి చేతుల మీదుగా అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి జాతికి దీనిని అంకితం చేయటం ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి ప్రస్థానంలో ఒక నూతన అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతుంది. మోదీ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు 17,435 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రజలకి. ఈరోజు మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి చేతుల మీదుగా అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి జాతికి దీనిని అంకితం చేయటం ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి ప్రస్థానంలో ఒక నూతన అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతుంది. మోదీ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు 17,435 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రజలకి అంకితం కావడం, అలాగే నేషనల్ హైవే ప్రాజెక్ట్స్, ఎనర్జీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టులో ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు జరగడం మన రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో చాలా కీలకమైన ఘట్టం. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ కనెక్టివిటీని బలోపేతం చేయడం కాదు, ఎనర్జీ సెక్యూరిటీని పెంచి ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ మరింత వేగాన్ని అందించి యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరిచి ఆంధ్రప్రదేశ్ని మరింత వేగంగా అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు నడిపిస్తాయి. ఒక దేశం కేవలం ప్రకటనలతో అభివృద్ధి చెందదు, ప్రజల కళల సాకారం అయ్యే మౌలిక సదుపాయాలతో అభివృద్ధి చెందుతుంది. So Honorable Modi ji, your vision of Vikasit Bharat and Atmanirbhar Bharat is transforming the nation across every sector, from highways to railways, from ports to airports, from digital infrastructure to defense, manufacturing and renewable energy. చరిత్ర కేవలం మన నిర్మించిన కట్టడాలను మాత్రమే గుర్తుంచుకోదు, వాటి ద్వారా నిర్మితమైన భవిష్యత్తుని గుర్తుంచుకుంటుంది. ఈ విషయం మీ నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు లభిస్తున్న అభివృద్ధిలో చాలా చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తా ఉంది. ఇదివరకే విశాఖపట్నంలో 2 లక్షల కోట్ల పైగా పెట్టుబడులు, అందులో ఎన్టీపీసీ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హబ్, జాతీయ రహదారులు, రైల్వే ప్రాజెక్టులు, అలాగే అమరావతి కోసం 50,000 కోట్ల పెట్టుబడులు, రాయలసీమ అభివృద్ధికి 13,400 కోట్ల ప్రాజెక్టులు మన రాష్ట్ర అభివృద్ధికి బలమైన పునాది వేస్తున్నాయి. సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ అట్ విశాఖపట్నం ఏర్పాటు ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల చిరకాల ఆకాంక్షను సాకారం చేస్తుంది. ఈ కార్యక్రమాలు మరిన్ని పెట్టుబడులు ఆకర్షించడంతో పాటు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా 20 లక్షల పైగా ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించి స్టేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మరింత బలోపేతం చేస్తూ ఆర్థికాభివృద్ధికి మరింత బలాన్ని అందిస్తున్నాయి. అలాగే గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో, ఆయన మార్గదర్శకత్వంలో, వారి నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే అగ్రగామి రాష్ట్రంగా అవతరిస్తూ ఉంది. ప్రత్యేకించి ఈ విమానాశ్రయానికి అల్లూరి సీతారామరాజు గారి పేరు పెట్టడం ఆ మహావీరుడికి నివాళి మాత్రమే కాదు, ఆయన ఆశయాలను, ఆయన స్ఫూర్తిని భావితరాలకు అందించే చాలా చాలా గొప్ప నిర్ణయం. జి మల్లికార్జునరావు గారు, జిఎంఆర్, అందరూ ప్రేమగా పిలుచుకున్న జిఎంఆర్ గారు, వారు దీన్ని కట్టడం శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి వచ్చి, రాజాం నుంచి వచ్చి శ్రీకాకుళం వెనుకబాటుతనానికి ఆయన కృషిని ట్రస్టుల ద్వారా అందిస్తూ
ఆయన నేతృత్వంలో ఆయన నాయకత్వంలో ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మించడం మనందరికీ చాలా చాలా గర్వకారణం. ఈ సందర్భంగా మనందరం ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి. పండ్లున్న చెట్టుకే రాళ్ళేస్తారంట. కష్టపడే కుటుంబ సభ్యుడు, తండ్రి కావచ్చు, పెద్ద కొడుకు కావచ్చు, అందరూ అతని మీద పడతారు. నువ్వు ఎక్కువ కష్టపడు, ఎక్కువ తిట్లు తింటావు. అలాంటిది మనం ఎలాంటి పరిస్థితుల నుంచి వచ్చాం? భారతదేశం ఒక పరిస్థితిలో బంగారాన్ని కూడా తాకట్టు పెట్టుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. అలాంటి పరిస్థితుల నుంచి దశాబ్దం పైనుంచి మూడోసారి ప్రధానమంత్రిగా ఆయన ఈ రోజున మన దేశాన్ని నడిపిస్తా ఉన్నారు. అలాంటి ప్రధానమంత్రిని చాలామంది ఆయన మీద మాట్లాడుతూ ఉంటే, ఆయన్ని అనకూడని మాట్లాడుతూ ఉంటే నా గుండె కదిలించేసింది. నా కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి, బాధ వచ్చింది. దేశం కోసం కష్టపడే వారికి ఇవా చివరికి మనం ఇచ్చేదే. కొత్త తరానికి ఏం తెలుసు? ఆయన పడ్డ కష్టం. ఒక్క రోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు మన ప్రధానమంత్రి గారు. ఈరోజు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి మనకి, ఒక్క రోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు. శత్రు దేశాలు, మన అభివృద్ధికి ఈర్ష్యపడే పశ్చిమ దేశాలు, వీటన్నిటినీ తట్టుకొని ఒకవైపు విదేశాల్లో ఉండే శత్రువులతో పోరాడాలి, దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్దామంటే అంతర్గత శత్రువులతో పోరాడాలి. అలాంటి వ్యక్తికి మనం ఇవ్వగలిగేది కేవలం మేమున్నాం మీ వెంట, మీ మీద మాట పడితే అది మా మీద పడ్డట్టే, అదే మన వారికి ఇవ్వాల్సింది. నిజంగా ఆయన జంతర్ మంత్రులు అన్ని మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను ఈ రోజున ప్రధానమంత్రి గారికి ఒకటే ఇస్తున్నాను, మిమ్మల్ని కొట్టే నాయకుడు లేడు ఈ భారతదేశంలో, రాబోడు. కానీ మీరు పడ్డ శ్రమ, మీరు పడ్డ కష్టం ఎవరు తీసుకోలేరు. ఎన్ని బాధలు పడ్డా, ఎన్ని దెబ్బలు తిన్నా ఈరోజు మనం గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం. మన ఉత్తరాంధ్రకి ఎయిర్పోర్ట్లు వచ్చినాయి, ఇన్ని లక్షల పెట్టుబడులు వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్కి. కానీ ఇవన్నీ తట్టుకొని చెయ్యాలి అంటే 144 కోట్ల తాలూకు ప్రజల ఆకాంక్షల్ని ఎంతోమంది వెనక్కి లాగుతున్నా, ఒకళ్ళు ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే ఎంతమంది తిడుతున్నా, విమర్శిస్తున్నా తీసుకెళ్తున్నారంటే ఒకే ఒక్క నాయకుడు ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు. నేను ఎందుకు తపన పడ్డాను, నేను అలయన్స్ కోసం ఎందుకు తపన పడ్డాను, మీ నాయకత్వం మాకు కావాలి ఎందుకు తపన పడ్డానంటే, ఈరోజు ఎయిర్పోర్ట్ ఆపేశారు. ఒక చిన్నపాటి ఎర్ర బస్సు కూడా రాని చోట ఎయిర్పోర్ట్ అవసరం లేదన్న వ్యక్తులకి సమాధానం ఇదే. ఇన్ని వేల మందికి ఇన్ని వేల కోట్ల పెట్టుబడి వచ్చింది అంటే ఆశీస్సులు కావాలంటే దేశం కోసం నిలబడే నాయకుడికి మన అండగా ఉంటే ఏం జరుగుద్దంటానికే ఈ భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం నిలువెత్తున్న నిదర్శనం. ముఖ్యంగా 25 సంవత్సరాలు లోబడి ఉన్న పిల్లలున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను, పిల్లల్ని సరైన దారిలో పెట్టడం, సరైన సంస్కారాలు నేర్పించడం చాలా చాలా అవసరం. ఈరోజు పొద్దున్నే ప్రధానమంత్రి గారి స్టేట్మెంట్ చూశాను. ఆయన తిట్టిన, ఎన్ని దూషించారో వారిని కూడా పెద్ద మనసుతోటి క్షమించారు ఆయన. అలాంటి ప్రధానమంత్రి గారికి మీ పాదాలకు నేను నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. నిజంగా మీ ఉన్నతి, మీ ఔన్నత్యం ఈరోజు చాలా చాలా స్ఫూర్తిదాయకం. భారతదేశం మీ అందరికీ కూడా, ప్రజలందరికీ కూడా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరికీ కూడా, దేశ ప్రజలందరికీ కూడా ఒక నాయకుడి కష్టాన్ని మనం వెంటనే గుర్తించలేం. ఆయన ఎంత తపన పడుతున్నారు. ఒక కుటుంబాన్ని నడపడం ఎంత కష్టపడుతున్నాం. 140 కోట్ల మంది ప్రజలు నడపడం ఎంత ఆషామాషి వ్యవహారం కాదు. ముందుకు తీసుకెళ్లే నాయకుడికి తెలుస్తుంది. అలాంటి వ్యక్తికి మనం ఏమి ఇవ్వగలం. దేశాన్ని నడిపించడం అంటే రామకార్యం లాంటిది. హనుమంతుడు లంకకు లంఘించినప్పుడు అనేక అవంతరాలు వచ్చినాయి, అనేక అడ్డంకులు వచ్చినాయి. రామకార్యం చాలా గొప్పది. అలాగే ఈరోజు ప్రధానమంత్రి గారు దేశాన్ని ముందుకు నడిపించేది బృహత్ కార్యం, చాలా మహాకార్యం అది.
అలాంటి వ్యక్తికి మనం ఇవ్వగలిగేది, హనుమంతుడికి మనం ఏమి ఇవ్వగలం? నువ్వెంత గొప్పగా లంఘించావు, ఎంత కష్టపడ్డావు. ఏ దేవతకైనా ఇవ్వాల్సిన స్తుతే. వాళ్ళు మన నుంచి ఏమి కోరుకోరు. ఒక తల్లిదండ్రులకి మనం ఏం కోరుకోరు. అమ్మ నువ్వు మా కోసం కష్టపడ్డావు, నాన్న నువ్వు మా కోసం కష్టపడ్డావు అని. అలాగే ఈ దేశ ప్రధానికి, సెలవు తీసుకోకుండా పనిచేస్తున్న ఈ దేశ ప్రధానికి మనం ఇవ్వగలిగేది, మీరు మా కోసం ఎంత కష్టపడ్డారు, మీరు మా కోసం నిరంతరం ఎంత శ్రమ తీసుకున్నారని చెప్పడమే మనందరి కర్తవ్యం. అలాంటి గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి మనస్ఫూర్తిగా మీరు అనుకున్నంత కాలం అధికారం మీరు వద్దంటే వదలాలి, కానీ అధికారం మీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది. దానికి మేమందరం నిరంతర కృషి చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ, భారతమాత ముద్దుబిడ్డ మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, ఒక్కసారి ఆయనకి ఇవ్వగలిగేది భారత్ మాతకి జేజేలు చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. భారత్ మాతాకి. గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి మరోమారు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, మీ ఆశీస్సులు మా అందరికీ కావాలి, రాష్ట్రానికి కావాలని తెలియజేసుకుని సెలవు తీసుకున్నాను. జై భారత్ అండ్ జై హింద్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దూరదృష్టి, మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి, పెట్టుబడుల ఆకర్షణ, ఈ 3 అంశాల చుట్టూనే వారి దృక్పథం దృఢంగా సాగుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ను దేశంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాలి అన్నది వారి లక్ష్యం. విమానాశ్రయాలు, పోర్టులు, పారిశ్రామిక కారిడార్స్, ఐటీ హబ్స్, లాజిస్టిక్స్ నెట్వర్క్స్, వీటి అభివృద్ధి వారి ప్రాధాన్యత వహిస్తారు. గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అమూల్య సందేశం. భారత్ మాతాకి. దేశభక్తి రావాలి మీ అందరిలో. భారత్ మాతాకి. భారత్ మాతాకి. తెలుగు తల్లికి, తెలుగు తల్లికి. అందరికీ నమస్కారం. ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు, ఆనరబుల్ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి మిత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, వేదిక పైన పెద్దలందరికీ ఈరోజు అల్లూరి సీతారామరాజు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ సందర్భంగా ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలందరికీ ముందుగా శుభాకాంక్షలు. ఉత్తరాంధ్రలో కొత్త చరిత్రకు నాంది పలికేలా ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణానికి సహకరించిన రైతులందరికీ ముందుగా పాదాభివందనం చేస్తున్నాను. మీరు కేవలం భూములు మాత్రమే ఇవ్వలేదు, ఉత్తరాంధ్రకు బంగారు భవిష్యత్తు ఇచ్చారు. నేడు ఉత్తరాంధ్రకి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది. ఉత్తరాంధ్రకి అంతర్జాతీయ ఐటీ దిగ్గజం గూగుల్ వచ్చింది. ఉత్తరాంధ్రకి ప్రపంచ స్థాయి స్టీల్ కంపెనీ ఆర్సీఆర్ మిత్తల్ వచ్చింది. ఇంకా ఎన్నెన్నో. ఇవన్నీ ఎలా వచ్చాయి? ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. 2 ఏళ్ల క్రితం విధ్వంసమైన రాష్ట్రం. ఆ రోజు నేను, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో మీ అందరికీ ఒక హామీ ఇచ్చాం. రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తామన్నాం, నిలబెట్టుకున్నాం. మోడీ గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించుకున్న ఎయిర్పోర్టు ఉత్తరాంధ్రకు ఒక మణిహారం. నేను అందుకే పదే పదే చెప్తున్నాను, ఉత్తరాంధ్ర కలలకు రెక్కలొచ్చాయి. ఎర్ర బస్సు రాదన్నారు,
ఎయిర్ బస్ వచ్చింది. అవహేళన చేసిన వాళ్ళు అడ్రస్ లేకుండా పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఆ రోజు ఎన్నో ఈ ప్రాంత ఆశలని ఆకాంక్షల్ని తక్కువ చేశారు, అడ్డుపడ్డారు. అన్ని అధిగమించాం. అద్భుతమైన ఎయిర్పోర్ట్ ఈరోజు నిర్మాణం అయిందంటే ఇది ఉత్తరాంధ్రకి గర్వ కారణమని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. కొత్త ఎయిర్పోర్టు మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు పేరు పెట్టుకున్నాం. పేరు తలుచుకుంటేనే గుండె ఉప్పొంగుతుంది. గిరిజనులతో కలిసి ఆయన చేసిన స్వాతంత్ర పోరాటం దేశం ఎప్పటికీ మరిచిపోదు. ఉత్తరాంధ్ర శక్తికి నిదర్శనం ఈ ఎయిర్పోర్టు. ఎందుకంటే ఈ ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మించింది ఎవరో కాదు, ఉత్తరాంధ్ర వాసి జిఎంఆర్, ఈ ప్రాంత వాసి. ఇంకొక పక్క దీనికి తొలి అడుగు వేసిన అశోక్ గజపతి రాజు ఇక్కడి వారే. ఏవియేషన్ మంత్రిగా నిర్మాణం పూర్తి చేసే బాధ్యత తీసుకున్న రామ్మోహన్ నాయుడుది కూడా ఉత్తరాంధ్రనే. ఇది ఉత్తరాంధ్ర సత్తా అని మరొక్కసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈరోజు ఉత్తరాంధ్ర దశ దిశ మార్చి కీలక ప్రాజెక్టు ప్రారంభానికి వచ్చిన మోడీ గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వెంటిలేటర్ పైనున్న ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆక్సిజన్ ఇచ్చి ఈరోజు నిలబెట్టిన వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ గారు. నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, ఆంధ్రుల సెంటిమెంట్ విశాఖ ఉక్కు నిలబెట్టింది ఎవరని గట్టిగా మీరు చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీ పైనుంది. ఎవరు? విశాఖ రైల్వే జోన్ మంజూరు చేసి విభజన హామీని నెరవేర్చింది ఎవరు? పోలవరానికి సాయం చేసి గాడిన పెట్టింది ఎవరు? రాజధానికి నిధులిచ్చి పనులు పునఃప్రారంభించిన వ్యక్తి ఎవరు? 2027 భోగాపురంలో చెప్తున్నాను, పోలవరాన్ని పూర్తి చేసి మన ప్రధాని చేతుల మీద జాతికి అంకితం చేస్తామని హామీ ఇస్తున్నాం. 2028 అమరావతి మొదటి దశ పనులన్నీ పూర్తి చేసి మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభిస్తామని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను. దీనికి మనందరం థ్యాంక్స్ చెప్పాలనా లేదా అని అడుగుతున్నా. చెప్పాలనా లేదా అని అడుగుతున్నా. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు. ఏఎస్ఆర్ ఎయిర్పోర్టు 2703 ఎకరాలు, 5641 కోట్ల రూపాయలు అద్భుతంగా వచ్చింది. ఎయిర్పోర్టుని ఫ్లయింగ్ ఫిష్ ఆకారంలో నిర్మించారు. మన తీర ప్రాంతాన్ని ఇది గుర్తు చేస్తుంది. అటు సముద్రం, ఇటు పచ్చని కొండల మధ్య విమాన ప్రయాణమే కొత్త అనుభూతిని తీసుకొస్తుంది. నేను చాలా విమానాశ్రయాలు చూశాను, కానీ భోగాపురం ఒక ప్రత్యేకమైన ఎయిర్పోర్ట్ అని మరొకసారి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఎయిర్పోర్ట్లో అడుగడుగున తెలుగు కళలు, సంస్కృతి కనిపిస్తున్నాయి. తెలుగు ముగ్గులు, ఏటి కొప్పాక బొమ్మలు,
కూచిపూడి నృత్యం, తోలు బొమ్మలాట, బొబ్బలి వీణ, నాదస్వరం, లేపాక్ష నంది వంటివి ప్రతిబింబించేలాగా తీర్చిదిద్దారు. విశాఖ నుంచి భోగాపురాన్ని నిర్మించే బీచ్ కారిడారు ప్రకృతి అందాలతో మరింత ఆకర్షణ తెస్తుంది. గ్లోబల్ ఏరోస్పేస్ ఏవియేషన్ హబ్ కి జిఎంఆర్ మానస ఏవియేషన్ యూనివర్సిటీ, ఏఎస్ఐపి సెమీకండక్టర్ ప్రాజెక్టు శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. జిఎంఆర్ విఎఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ కి ప్రారంభించుకున్నాం. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ తో తెలంగాణ దశ దిశ మారింది. భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ తో ఉత్తరాంధ్ర దశ దిశ మారుతుంది. 2015లో ఆనాడు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ప్రకటన చేశాం. 19లో అనుమతులు తెచ్చి శంకుస్థాపన చేశాం. భోగాపురానికి నాడు కొబ్బరికాయ కొట్టింది మనమే, నేడు గుమ్మడికాయ కట్టింది మనమే. గుర్తుపెట్టుకోమని కోరుతున్నాను. ఈ 2 ఏళ్లలో ప్రధానమంత్రి గారి సహకారంతో ఉత్తరాంధ్రలో 189 ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి 6,13,00,000 పెట్టుబడులు. ఇవి పూర్తయితే 5,57,000 మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఉత్తరాంధ్రలో వచ్చే 3 ఏళ్లలో 2,784 కోట్లతో 8 ప్రధాన సాగునీటి ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తాం. ఇది కాకుండా 65 సంవత్సరాలుగా పెండింగ్ ఉన్న నేరేడు బ్యారేజీని కేంద్రం క్లియర్ చేశారు. దశాబ్దాల కలని నిజం చేస్తాం. ఈ నెల 14వ తేదీన గోదావరి నీటిని ఉత్తరాంధ్రకి, ముఖ్యంగా అనకాపల్లికి తీసుకొచ్చే బాధ్యత ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తీసుకుంటాం. గోదావరి పోల వంశధారిని అనుసంధానం చేసే బాధ్యత తీసుకుంటాం. ఉత్తరాంధ్రలో టూరిజం, ఫార్మా, నేషనల్ హైవేలు, పోర్ట్లు, ఎయిర్పోర్ట్లు, రైల్వే కనెక్టివిటీ, రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్, ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలు, అరకు, పాడేరు, సుందర ప్రాంతాలు లేనిదంటూ లేదు. వీటితో ఉత్తరాంధ్ర నుంచి వలసలు పోరు. వేరే ప్రాంతాల్లో శ్రీకాకుళం కాలనీలు ఉండవు. వేరే ప్రాంతం నుంచి ఉత్తరాంధ్రకు వలసలు వచ్చే రోజు తొందరలోనే ఉందని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మిమ్మల్ని కోరేది ఒకటి, ప్రతి వ్యక్తికి అవసరమైన అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాం. వాటిని అందిపుచ్చుకోండి. మీ జీవితాలకి మార్చుకుంటూనే సమాజం కోసం, ఈ ప్రాంతం కోసం పనిచేయాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా. ఈ సందర్భంలో నేను ఒక్క విషయం మీ అందరికి గుర్తు చేయాలి. ఇప్పుడే పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఆవేదన గుర్తు చేశారు. వీఆర్ ఇన్ ఇన్స్పైరింగ్ టైం. PM Saab, Modi Saab, I am telling you with my heart. We are in inspiring time. The world has moved from IT to AI. The right knowledge is available. The right technology is maturing. But we need leaders to deliver. Democratic countries everywhere are facing crisis, searching for new leaders. We are fortunate, India is fortunate. There is a tested leadership
25 years, Narendra Modi ji as Chief Minister and Prime Minister of India has done extraordinary work. నేను చెప్పింది వాస్తవం అయితే మోడీ గట్టిగా చెప్పాలి. మోడీ మోడీజీ He is the only one leader in the democratic world with the knowledge, the technology, and the ability to carry 144 crore people and make this nation forward. For the last 12 years, all of us have to compare tremendous track record, digital public infrastructure. Today I can say proudly, world largest transactions, digital transactions are happening not in America, not in China, but in India. That is the credit Narendra Modi ji has done. Financial inclusion, Jan Dhan. Yes, Modi. Louder. Second, financial inclusion. Ordinary man. Jam. It is a historical moment. Without corruption, any benefit is going to the last mile, that is DBT. Nowhere in the world, in India it has been established. Infrastructure, you have seen Bhogapuram, like this, so many airports. National highways, I can say proudly, nowhere in the world our national highways can beat. Railways, yesterday, high-speed trains are coming. And also, green hydrogen train has come in India. First time, that is what Narendra Modi ji. Ports, metros, green energy. Nobody dreamt 500 gigawatts of green energy. Surya Ghar. And also, he promoted green energy like anything. GST is a breakthrough reform. Welfare, every poor person house, Ayushman Bharat, LPG, JJM, through JJM, every home he wanted to give tap water. GDP, wealth creation, from 11th place, he brought it to 4th place. That is the pride. National defense and also security. There is no Naxalism, no terrorism. Under his leadership, we are all safe. Foreign policy, one of the best foreign policy. Every country is shocked to hear that. Space, science, technology. If we talk anything, I have seen in my past 5 decades career, 1978 I became first time MLA. 1980, I became minister. First time, I have seen a leader with clear clarity. Always, he works with a single agenda
nation first. I am asking one thing. How many leaders with dedication they have worked? In my experience, only one leader, that is Narendra Modi, has done extremely good work. He is having a clarity. Vikasit Bharat 2047. There are external factors. Somewhere, in India, there is a problem of LPG. This year, environmental imbalance, rainfall deficiency. With all these things, he is able to manage very effectively with less suffering. He is the leader, I'm telling you. India is going to become 2047 number one country in the world. It is possible with Narendra Modi ji. Always I am saying one thing. Right man, right time, right place is the blessing. Nation is blessed with his leadership. I am appealing entire nation. You have to think only one thing. Without Narendra Modi ji, we cannot imagine 2047. He is the tallest leader in the world. If we go to any country, everybody is respecting. That is the pride he brought for the nation. Hands off to him. All of us have to stand with him. గట్టిగా లేచి నిలబడుకొని సంఘీభావాన్ని తెలియజేయండి. గట్టిగా. It is our responsibility, our commitment for the nation. Nation first, persons next. So I am very happy. Entire nation has to understand the amount of development, the amount of respect India is commanding globally. Only one man is leading. One leader is leading. That leader is Narendra Modi ji. We have to protect his leadership. All of us have to talk about it. Those who are criticizing him, they have to understand what they have contributed for this nation. He has done for the last 25 years extraordinary work. So with this, భారతదేశాన్ని నెంబర్ వన్గా నిలబెట్టే శక్తి నరేంద్ర మోడీ గారికి ఉంది. తెలుగు జాతి చరిత్ర సృష్టించే శక్తి మనకుంది. అల్లూరి సీతారామరావు స్ఫూర్తితో ఐక్యంగా అడుగేద్దాం. అటు కేంద్రం, ఇటు రాష్ట్రం కలిసి ముందుకెళ్దాం. తెలుగు జాతిని నెంబర్ వన్గా చేసుకోవాలని మరొక్కసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఉత్తరాంధ్ర మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇంక మీరు పేద అరుపులు అరవడానికి లేదు. ఉత్తరాంధ్ర ఉత్తమ ఆంధ్ర, నెంబర్ వన్ ఆంధ్ర, నెంబర్ వన్ ప్రపంచంలో దేశం రావాలి. విదేశ్ మరొకసారి మీ ఉత్సాహం చూశాను, మీ కమిట్మెంట్ చూశాను. ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారో ఎంతమంది బయటనున్నారు. ఈ రోజే మన గిరిజన పిల్లలు దింసా డాన్స్ చేసి గిన్నీస్ రికార్డు తెప్పించారు.
వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ తెప్పించారు. వాళ్ళందరినీ అభినందిస్తూ మనస్ఫూర్తిగా ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేసిన మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తూ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై భారత్, జై తెలుగు తల్లి, జై హింద్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరి ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఆ మధుర క్షణం ఆసన్నమైంది. అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం శుభ ప్రారంభోత్సవ మహోత్సవం అలాగే ఇతర ప్రాజెక్టులని లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తారు. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, అన్వీలింగ్ ఆఫ్ ద ప్లాక్ ఫర్ వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ which encompass the shared vision of Government of India, Government of Andhra Pradesh, Ministry of Power, Ministry of Road Transport and Highways. अभी हम अनुरोध करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बटन दबाकर आविष्करण और लोकार्पण करें. ఒక్కసారి గట్టిగా తోటి అభినందనలు తెలియజేయండి. అలాగే ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక వీడియోని ఇప్పుడు మనం వీక్షించబోతున్నాం. ఏవి ప్లీజ్. Andhra Pradesh, powering progress, strengthening connectivity and accelerating growth. Under the visionary leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Government of India continues to strengthen the foundations of a Viksit Bharat. Today, Andhra Pradesh is receiving major development projects, marking a major milestone in Andhra Pradesh's aviation journey. The Alluri Sitarama Raju International Airport, Bhogapuram, is being inaugurated. Developed at a cost of over 5,600 crore rupees, it has an initial capacity to serve 6 million passengers annually. Spread over 2,200 acres and designed as a next-generation smart airport, it is much more than an airport. Beyond the runway, the AeroCity, the Aviation Hub and EduCity will bring together enterprise, talent, learning and community in one connected region, creating skills, jobs, education, healthcare, new markets and stronger communities. It will drive tourism, investment and economic growth across the region. The foundation stone is being laid for the ASIP Semiconductor project at Visakhapatnam. With an investment of over 460 crore rupees, the facility will manufacture around 96 million semiconductor chips annually and create high-skilled employment opportunities, strengthening India's clean energy network. The foundation stone is being laid for the transmission system for integration of Kurnool 4 Renewable Energy Zone Phase 1. Being developed with an investment of over 5,500 crore rupees, the project will enable the evacuation of 4.5 gigawatts of renewable energy and its integration with the national grid. 2 additional transmission systems are being inaugurated. The Kurnool Wind and Solar Energy Zone Transmission System, developed at a cost of over 3,500 crore rupees, and the Anantapuram and Kurnool Solar Energy Zone Transmission Scheme, developed with an investment of over 800 crore rupees. Collectively,
These transmission systems will strengthen the national grid by enabling reliable transmission of clean energy and support India's energy transition and sustainable development. The foundation stone is also being laid for the high-level bridge at Lingasamudram on NH 565. With an investment of over 25 crore rupees, 3 completed road projects are being dedicated to the nation. These include the 27-kilometer Recharla-Guruvaigudem Greenfield Highway, developed at a cost of over 760 crore rupees. The 29-kilometer Guruvaigudem-Devarapalli Greenfield Highway, developed with an investment of over 930 crore rupees. And the 6-kilometer Tadipatri bypass on NH 67, constructed at a cost of 160 crore rupees. These corridors will promote regional linkages, enhance access to major religious destinations, improve safety and reduce travel distance. Together, these projects will improve connectivity, strengthen infrastructure, expand clean energy capacity, and create direct and indirect employment opportunities across Andhra Pradesh. Under the leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister Shri N. Chandrababu Naidu Garu, and Deputy Chief Minister Pawan Kalyan, these projects mark another decisive step towards a Viksit Andhra Pradesh and a Viksit Bharat. Thank you very much, ladies and gentlemen. कुछ नाम इतिहास का हिस्सा बनते हैं और कुछ नाम इतिहास रचते हैं। ऐसे ही एक नाम, एक संकल्प और एक प्रेरणा है आप। पिछले 12 वर्षों से बिना थके, बिना रुके, देश और देशवासियों की सेवा निरंतर समर्पित एक कर्म योगी है आप। अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे आपका आत्मीय स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अभी हम अनुरोध करते हैं इस पावन अवसर पर हमें संबोधित करें और मार्गदर्शन करें। Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister address translated by Honorable Minister Ram Mohan Naidu garu. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नजीर जी, गोवा के गवर्नर और इस धरती के संतान अशोक गजपति राजू जी, सीएम मेरे मित्र चंद्रबाबू नायडू जी, डिप्टी सीएम भाई पवन कल्याण जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी, युवा ऊर्जा से भरे हुए भाई राम मोहन नायडू जी, चंद्रशेखर पेम्मसानी जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य सरकार के मंत्री भाई नारा लोकेश जी, उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, अंदरिकी नमस्कारम। ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి, గోవా గవర్నర్ అశోక్ గజపతి రాజు గారికి, మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, ఉప ముఖ్యమంత్రి సోదరులు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, మంత్రివర్గంలో నా సహచరులు రామ్మోహన్ నాయుడు గారికి, చంద్రశేఖర్ పెమ్మసాని గారికి, భూపతి రాజు శ్రీనివాస్ వర్మ గారికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మంత్రివర్యులు నారా లోకేష్ గారికి, ఇక్కడికి విచ్చేసిన ఇతర ప్రజాప్రతినిధులకు, నా సోదర సోదరీమణులకు అందరికీ కూడా నమస్కారం। साथियों, आज का दिन आंध्र प्रदेश के विकास के लिए, स्वर्ण आंध्र के विजन के लिए ये बहुत अहम है। मुझे आज बहुत शुभ अवसर पर एक शुभ मास में उत्तर आंध्र की इस पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले
भगवान श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं श्री कुर्मनाथ स्वामी और मां पोंडितल्ली अम्मवारू को नमन करता हूं। మిత్రులారా, ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి స్వర్ణాంధ్ర విజన్కు ఎంతో కీలకమైన రోజు. ఈ శుభ సందర్భంగా ఈ పవిత్రమైన మాసంలో ఈ పవిత్రమైన ఉత్తరాంధ్ర భూమికి రావడం నాకెంతో సౌభాగ్యంగా భావిస్తున్నాను. ముందుగా శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి పవిత్రమైన పాదాలకు నా నమస్కారాలు అర్పిస్తున్నాను. అలాగే కూర్మనాథ స్వామి వారికి, అమ్మ పైడితల్లి అమ్మవారికి నమస్కరిస్తున్నాను. साथियों, आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीस की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। మిత్రులారా, ఈ రోజు దాదాపు 18,000 కోట్ల రూపాయలు విలువైన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు ప్రారంభోత్సవం మరియు శంకుస్థాపన చేసుకుంటున్నాం. ఎయిర్పోర్ట్తో పాటు ఈ ప్రాజెక్టులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో రోడ్ కనెక్టివిటీని కూడా మరింత బలోపేతం చేస్తాయి. వీటిలో ఎనర్జీ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన ప్రాజెక్టులు కూడా ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టులు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఎంత వేగంగా ముందుకు తీసుకొని వెళ్తున్నాయనడానికి ఒక నిదర్శనం. ఈ ప్రాజెక్టుల కోసం మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు. साथियों, आज का ये आयोजन नया इतिहास, नए रिकॉर्ड इसे रचने का भी है। आज एक और विकास के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो साथ ही ढीमसा डांस का सांस्कृतिक रिकॉर्ड भी रचा गया है। और ये चंद्रबाबू की विशेषता है कि उन्होंने 2 क्षितिजों को छुआ है। एक तरफ ऊंची आसमान को छूने वाली व्यवस्था, एयरपोर्ट का निर्माण, और दूसरी तरफ मेरे यहां के आदिवासी बहनों के द्वारा ढीमसा नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाना। मैं चंद्रबाबू के इस विजन को विशेष रूप से सराहना करता हूं। మిత్రులారా, ఈ రోజు ఒక కొత్త చరిత్ర, ఒక కొత్త రికార్డుని సృష్టించిన రోజు కూడా. ఒకవైపు అభివృద్ధిలో కొత్త రికార్డులు నమోదవుతున్నాయి, మరోవైపు దింసా నృత్యం కూడా ఒక సాంస్కృతిక రికార్డును సృష్టించింది. ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారి విశిష్టత అనేది నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక 2 అంశాలని టచ్ చేశారు. ఒకటి నింగిని ఆకాశాన్ని అంటే ఎయిర్పోర్ట్ అయితే, మరొకటి గిరిజనుల సోదర సోదరీమణులతో ఈ రోజు దింసా నృత్యంతో ఒక రికార్డు సృష్టించారు. ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారి విజన్. దీనికి నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. 13,000 से ज्यादा आदिवासी बहनों और बेटियों की प्रस्तुति, उनका उत्साह, उनका अनुशासन और आदिवासी संस्कृति का गौरव, यह दृश्य वाकई अद्भुत था। इसमें देश की विविधता की झलक भी थी और पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखी गई जनजातीय विरासत भी थी। मैं इस प्रस्तुति के लिए आप सभी का और विशेष रूप से मेरी आदिवासी बहनों और बेटियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। 13,000 మందికి పైగా గిరిజన పిల్లలు మరియు సోదరిమణుల తాలూకా ప్రదర్శన, వారి ఉత్సాహం, వారి క్రమశిక్షణ మన గిరిజన సంస్కృతికి సంబంధించిన ఒక గౌరవం. ఈ దృశ్యం నిజంగా అద్భుతంగా అనిపించింది.
దీనిలో మన దేశం తాలూకా వైవిధ్యత కనిపించింది. అలాగే తరతరాలుగా సంరక్షించబడిన గిరిజన వారసత్వం కూడా ప్రతిబింబించింది. ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శనకు మన గిరిజన పిల్లలకు, సోదరిమణులకు, అలాగే ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. साथियों, ये धरती अल्लूरी सीताराम राजू की धरती है। अल्लूरी सीताराम राजू जी ने जिस धरती पर आदिवासी हितों के लिए अपना जीवन समर्पित किया, आज उसी धरती पर आंध्र प्रदेश के एक नए एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है। ये एयरपोर्ट आंध्र और उत्तर आंध्र की ग्रोथ का रनवे है। ये आंध्र के युवाओं के बेहतर भविष्य का लॉन्च पैड है। मैं आंध्र प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। మిత్రులారా, ఈ నేల అల్లూరి సీతారామరాజు గారి నేల. అల్లూరి సీతారామరాజు గారు ఈ గిరిజన హక్కుల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారో ఆ పవిత్రమైన భూమిపైనే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఒక కొత్త ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ఒక కొత్త రన్వేగా పనిచేస్తుంది. ఇది ఆంధ్ర యువత యొక్క ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు ఒక కొత్త లాంచ్ ప్యాడ్ లా పనిచేస్తుంది. ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు మరియు దేశ ప్రజలకు నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. साथियों, पहले जब एयरपोर्ट बनते थे तो एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार के नाम पर चढ़ जाते थे। हमने इस परंपरा को बदला। हमने अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि के नाम से जोड़ा। हमने पंजाब में संत रविदास जी के नाम से एयरपोर्ट का नाम जोड़ा। और साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार ने निर्णय किया है कि इस नए एयरपोर्ट का नाम श्री अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर होगा। आंध्र प्रदेश का जो भी नागरिक इस एयरपोर्ट से यात्रा करेगा, देश और दुनिया का जो भी नागरिक इस एयरपोर्ट से यात्रा करेगा, उसे अल्लूरी सीताराम राजू जी के नाम से जन सेवा और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा मिलेगी. మిత్రులారా, ఒక గతాన్ని మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుందాం. ఒక సందర్భంలో భారతదేశంలో ఏ ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మించినా ఒక్క కుటుంబం తాలూకా పేర్లే దానికి పెట్టేవారు. ఆ చరిత్రని మళ్ళీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తిరగరాసింది. అయోధ్యలో ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభిస్తే దానికి వాల్మీకి గారి పేరు పెట్టాం. అలాగే పంజాబ్లో సంత్ రవిదాస్ గారి పేరుతోని ఎయిర్పోర్ట్ ని ప్రారంభించాం. అలాగే ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఎన్డీఏ కూటమి ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ కొత్త ఎయిర్పోర్ట్ కి అల్లూరి సీతారామరాజు గారి పేరు పెట్టాలనే నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ద్వారా ప్రయాణించే ప్రతి ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు గారి పేరుతో ప్రజాసేవకు, దేశ సేవకు కూడా స్ఫూర్తి పొందుతారని తెలియజేస్తున్నాను. साथियों, बीते 12 इयर्स में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की है। 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे। आज ये संख्या 166 है। एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं. మిత్రులారా, గత 12 సంవత్సరాల్లో దేశంలో విమానయాన రంగం ఒక అసాధారణమైన పురోగతిని సాధించింది. 2014 వరకు దేశంలో కేవలం 74 ఎయిర్పోర్ట్లు ఆపరేషనల్ గా ఉంటే ఈ రోజు ఆ సంఖ్య పెరిగి 166 ఎయిర్పోర్ట్లకి చేరుకుంది. ఒకప్పుడు విమానాశ్రయాలు, విమాన ప్రయాణాలు పెద్ద నగరాలకే పరిమితమయ్యేవి. ఈ రోజు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో చిన్న పట్టణాల నుంచి సాధారణ ప్రజలు కూడా విమానాల్లో ప్రయాణిస్తున్నారని తెలియజేస్తున్నాను.
12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की है। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। మిత్రులారా, ఈ 12 సంవత్సరాల్లో కేవలం ఎయిర్పోర్ట్ తాలూకా సంఖ్య మాత్రమే పెరగలేదు. మన ఉడాన్ పథకం వల్ల పేద కుటుంబాలకు చెందిన ప్రజలు కూడా మొదటిసారి విమానంలో ప్రయాణించే అవకాశం వాళ్ళందరూ పొందారు. ఈ పథకం అత్యంత పేదవారికి తమ కలలు నిజం చేసుకునే అవకాశం కూడా కల్పించింది. కొద్ది రోజుల క్రితమే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉడాన్ పథకం తాలూకా ఫేజ్ 2ని కూడా ప్రారంభించింది. దీని ద్వారా దేశంలో 29,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయబోతుందని తెలియజేస్తున్నాను. साथियों, एविएशन सेक्टर में देश ने एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। कुछ ही दिन पहले काशी में जी स्पोक एयरपोर्ट मॉडल का शुभारंभ हुआ। आज वही मॉडल पंजाब के अमृतसर तक पहुंच गया है। इससे अमृतसर से 25 से ज्यादा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जुड़ जाएंगे। मैं इस उपलब्धि के लिए आंध्र की इस धरती से पंजाब के लोगों को भी बधाई देता हूं। साथियों, हमारे आंध्र प्रदेश के पास हमेशा से विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनने का सामर्थ्य रहा है। आंध्र प्रदेश के विकास के लिए हमारे प्रयास डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़े। इसके लिए मैंने आंध्र के लोगों से डबल इंजन सरकार का आशीर्वाद मांगा था और आज चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में, पवन कल्याण जी के नेतृत्व में एनडीए की पूरी टीम आंध्र प्रदेश के लिए डबल स्पीड से काम कर रही है. మిత్రులారా, విమానయాన రంగంలో దేశంలో మరో పెద్ద మైలురాయిని మనం సాధించాం. కొద్ది రోజుల క్రితమే కాశీలో ప్రారంభమైన స్పోక్ ఎయిర్పోర్ట్ మోడల్ ఈ రోజు పంజాబ్లోని అమృత్సర్ వరకు కూడా విస్తరించింది. దీంతో అమృత్సర్లో 25కి పైగా అంతర్జాతీయ గమ్యాలకు నేరుగా కనెక్ట్ అవ్వడానికి అవకాశం కలిగింది. ఈ విజయానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ నేల నుంచే పంజాబ్ ప్రజలకు కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మిత్రులారా, వికసిత్ భారత్ నిర్మాణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎప్పుడూ కూడా ఒక గ్రోత్ ఇంజిన్ గా నిలిచే సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి కోసం డబుల్ ఇంజిన్ వేగంతో మా ప్రయత్నం ముందుకు సాగాలని నేను ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం కోసం ఆశీర్వాదాన్ని నేను కోరాను. ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వంలో ఎన్డీఏ టీం మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి కోసం డబుల్ వేగంతో పనిచేస్తుందని గర్వంగా తెలియజేస్తున్నాను. साथियों, आज देश ब्लू इकोनॉमी को लगातार मजबूत कर रहा है. हमारा विजन है कि पूरा क्षेत्र कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित हो. इसी लक्ष्य के साथ विशाखापट्टनम से कृष्णापट्टनम तक हमारे पुराने पोर्ट्स को आधुनिक रूप दिया जा रहा है. इसके अलावा मुलापेटा और रामायापट्टनम में हम नए पोर्ट भी बना रहे हैं. మిత్రులారా, ఈ రోజు దేశం బ్లూ ఎకానమీని నిరంతరం బలోపేతం చేస్తుంది. మా విజన్ ఈ మొత్తం ప్రాంతాన్ని ఒక కోస్టల్ ఎకనామిక్ కారిడార్ గా అభివృద్ధి చేయడం. ఈ లక్ష్యంతో విశాఖపట్నం నుంచి కృష్ణపట్నం వరకు మన పాత పోర్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఆధునీకరిస్తున్నాం. అదే సమయంలో మూలపేట మరియు రామయ్యపట్నంలో కొత్త పోర్ట్స్ ని కూడా మనం నిర్మించబోతున్నాం. साथियों, पोर्ट डेवलपमेंट के साथ साथ पूरे आंध्र में हाईवे और एक्सप्रेसवे का नेटवर्क तैयार हो रहा है. विशाखापट्टनम रायपुर एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट इस पूरे क्षेत्र को रफ्तार दे रहे हैं. మిత్రులారా, పోర్టుల అభివృద్ధితో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం హైవేస్, ఎక్స్ప్రెస్వేస్ నెట్వర్క్ ని విస్తృతంగా పెంచుకుంటూ పోతుంది. విశాఖపట్నం రాయ్పూర్ ఎక్స్ప్రెస్ వే వంటి ప్రాజెక్టులు ఈ ప్రాంతానికి సరికొత్త వేగాన్ని అందిస్తున్నాయి. साथियों,
ये पूरा रीजन देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों से आसानी से जुड़े, इसके लिए आज आंध्र प्रदेश में करीब 1 लाख करोड़ रुपीस की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। राज्य के पूरे रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। यहां 70 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। మిత్రులారా, ఈ ప్రాంతం మొత్తం దేశంలోని ప్రధాన పారిశ్రామిక కేంద్రాలతో మరింత సులభంగా అనుసంధానం అవ్వడానికి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాదాపు 1,00,000 కోట్ల రూపాయల విలువైన రైల్వే ప్రాజెక్ట్స్ తాలూకా పనులు కూడా జరుగుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో రైల్వే నెట్వర్క్ అంతా ఇప్పటికీ పూర్తిగా ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అయ్యింది. అదేవిధంగా 70కి పైగా రైల్వే స్టేషన్లు కూడా ఆధునీకరిస్తున్నాం. साथियों, आज इस क्षेत्र के विकास में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। पीएम गति शक्ति के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट को एक साथ जोड़ा जा रहा है। जब यहां ये आधुनिक लॉजिस्टिक नेटवर्क तैयार हो जाएगा तो उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, किसानों को फायदा होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा। మిత్రులారా, ఈ ప్రాంత అభివృద్ధితో పీఎం గతి శక్తి నేషనల్ మాస్టర్ ప్లాన్ కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. పీఎం గతి శక్తి ద్వారా రైల్ గాని, పోర్ట్ గాని, ఎయిర్పోర్ట్లు గాని ఒక సమగ్ర నెట్వర్క్ గా అనుసంధానం చేస్తున్నాం. ఈ ఆధునిక లాజిస్టిక్స్ నెట్వర్క్ పూర్తయిన తర్వాత పరిశ్రమలకు మరింత మెరుగైన కనెక్టివిటీ లభిస్తుంది, రైతులకి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది, అలాగే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కి కూడా మరింత పెరుగుతుంది. साथियों, आंध्र प्रदेश हमेशा भविष्य की सोच रखने वाला प्रदेश रहा है। सॉफ्टवेयर, आईटी और टेक सेक्टर में आंध्र के युवाओं ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है और इसलिए सरकार यहां के टैलेंट को आंध्र प्रदेश की डेवलपमेंट पावर से जोड़ना चाहती है। మిత్రులారా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎప్పటి నుంచో భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని ముందుకు సాగే రాష్ట్రం. సాఫ్ట్వేర్ గాని, ఐటీ గాని, టెక్ రంగాల్లో గాని ఆంధ్రప్రదేశ్ యువత ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన ప్రతిభను చాటుకున్నారు. అందుకే ఇక్కడ యువత తాలూకా ప్రతిభను ఆంధ్రప్రదేశ్ తాలూకా అభివృద్ధి శక్తితో అనుసంధానం చేయాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటుంది. हमारे टैलेंटेड युवाओं की प्रतिभा का लाभ आंध्र प्रदेश और देश को ज्यादा से ज्यादा मिले, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमारा फोकस अब सेमीकंडक्टर जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक इंडस्ट्री पर है। विशाखापट्टनम में नए सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। మన ప్రతిభావంతులైన యువత సామర్థ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్కే కాకుండా దేశానికి మరింత ఉపయోగపడాలి. అందుకే ఇప్పుడు మా దృష్టి సెమీకండక్టర్ వంటి ఫ్యూచరిస్టిక్ టెక్ ఇండస్ట్రీస్ పై ఉంది. విశాఖపట్నంలో కొత్త సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్ తాలూకా శంకుస్థాపన ఆ దిశగా ఒక గొప్ప అడుగుగా నేను భావిస్తున్నాను. चंद्रबाबू के नेतृत्व में हमारा आंध्र अब सॉफ्टवेयर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग का भी हब बनेगा। इससे आंध्र में फ्यूचरिस्टिक जॉब्स तैयार होगी, टेक इंडस्ट्रीज के लिए नया वातावरण तैयार होगा। చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలో ఇకపై మన ఆంధ్రప్రదేశ్ సాఫ్ట్వేర్ హబ్ మాత్రమే కాదు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ గా కూడా ఎదగబోతుంది. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫ్యూచరిస్టిక్ జాబ్స్ సృష్టించబడతాయి. టెక్ ఇండస్ట్రీస్ కు అనుకూలమైన ఒక కొత్త ఈకో సిస్టమ్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది. साथियों, वर्ल्ड इकोनॉमी में कहीं पे किसी भी ग्रोथ सेंटर का निर्माण सिर्फ एक फैक्ट्री से नहीं हो सकता। उसके लिए एक पूरे इकोसिस्टम की जरूरत होती है। आज आंध्र प्रदेश में हम ग्रोथ का वही इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जी व्यक्तिगत स्तर पर दिन रात मेहनत करते हैं। इसी का परिणाम है आज दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियां यहां निवेश करने के लिए आना चाहती हैं। మిత్రులారా,
ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఏ గ్రోత్ సెంటర్ అయినా ఒక్క ఫ్యాక్టరీతో నిర్మించబడదు. దానికోసం ఒక పూర్తి ఈకో సిస్టమ్ని మనం ఏర్పాటు చేయాలి. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం అలాంటి గ్రోత్ ఈకో సిస్టమ్నే నిర్మించబోతున్నాం. మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యక్తిగతంగా రాత్రి పగలు రాష్ట్రం కోసం కష్టపడుతున్నారు. దాని ఫలితంగానే ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ కంపెనీలు ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఎంతో ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి. साथियों, यहाँ सेमीकंडक्टर के साथ साथ एआई इंफ्रा और डेटा सेंटर पर भी काम हो रहा है. गूगल ने भी यहाँ $15 बिलियन के एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस की घोषणा की है. और भी कई ग्लोबल कंपनी यहां नई संभावनाएं देख रही हैं. इसका बहुत बड़ा फायदा आंध्र प्रदेश के साथ साथ देश के यूथ को हो रहा है. మిత్రులారా, ఇక్కడ సెమీకండక్టర్తో పాటు ఏఐ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, డేటా సెంటర్స్ రంగాల్లో కూడా వేగంగా పనులు జరుగుతున్నాయి. గూగుల్ కూడా ఇక్కడ $15 బిలియన్ విలువైన ఏఐ మరియు క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్యాంపస్ ని ఏర్పాటు చేయబోతుంది. ఇంకా అనేక అంతర్జాతీయ కంపెనీలు కూడా ఇక్కడ కొత్త పెట్టుబడులకు అవకాశాలు చూస్తున్నాయి. దీనివల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ యువత కాకుండా దేశ యువతకు కూడా ఒక్క గొప్ప ప్రయోజనం కలగబోతుంది. साथियों, आंध्र की इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टोरी केवल डिजिटल टेक तक से ही सीमित नहीं है. नकापल्ली में केंद्र सरकार बड़े फार्मा पार्क के लिए भी सहयोग दे रही है. इससे आंध्र प्रदेश देश के एक बड़े फार्मा हब के रूप में भी विकसित होगा. మిత్రులారా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ స్టోరీ కాకుండా డిజిటల్ టెక్ వరకే పరిమితం కాకుండా నక్కపల్లిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క భారీ ఫార్మా పార్క్ ఏర్పాటుకి కూడా సహకరిస్తుంది. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే ఒక ప్రముఖ ఫార్మా హబ్ గా ఎదగబోతుందని తెలియజేస్తున్నాను. ग्रीन एनर्जी की फील्ड में भी अकेले रायलसीमा क्षेत्र में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है. मैं आज आंध्र प्रदेश के आप सभी लोगों को फिर विश्वास दिलाता हूं, हमारी सरकार ऐसी हर संभावनाओं को साकार करने के लिए दिन रात ये डबल इंजन सरकार काम करती रहेगी. గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగంలో కూడా ఒక్క రాయలసీమ ప్రాంతంలోనే 5 లక్షల కోట్ల రూపాయలకి పైగా పెట్టుబడులు వచ్చాయి. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరికీ నేను మరోసారి హామీ ఇస్తున్నాను, ఇలాంటి ప్రతి అవకాశాన్ని నిజం చేయడానికి, ఆ కళని సాకారం చేయడానికి మా ప్రభుత్వం, ఈ డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం రాత్రి ప్రగలు కృషి చేస్తూనే ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నాను. साथियों, आज आंध्र प्रदेश में हर सेक्टर में किस स्पीड से काम हो रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 3 यात्राओं में ही मैंने 2 लाख करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट का शुभारंभ यहां किया है. మిత్రులారా, ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి రంగంలో ఎంత వేగంగా అభివృద్ధి జరుగుతుందో మనం ఒక్కసారి అంచనా వేయాలనంటే ఈ ఒక్క విషయం గమనించండి. నా గత 3 పర్యటనల్లో 2 లక్షల కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులు, కోట్ల రూపాయల విలువైన ప్రాజెక్టులు నేను ఇక్కడే ప్రారంభించానని తెలియజేస్తున్నాను. मुझे खुशी है कि आंध्र की इस विकास यात्रा में उत्तर आंध्र भी सशक्त हो रहा है. हम विशाखापट्टनम इकोनॉमिक रीजन वीईआर को देश के बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं. हमारा लक्ष्य है वीईआर एशिया का प्रमुख इकोनॉमिक हब बने. ये एयरपोर्ट से लेकर सेमीकंडक्टर यूनिट तक इसी मिशन का हिस्सा है. ఈ అభివృద్ధి ప్రయాణంలో ఉత్తరాంధ్ర కూడా మరింత బలోపేతం అవుతున్నందుకు నాకెంతో ఆనందంగా ఉంది. మనం విశాఖపట్నం ఎకనామిక్ రీజన్ను దేశంలో ప్రధాన పారిశ్రామిక కేంద్రంగా అభివృద్ధి మనం చేస్తున్నాం. మన లక్ష్యం వీఆర్ను
ఆసియా ఖండంలోనే ఒక ప్రముఖ ఎకనామిక్ హబ్గా తీర్చిదిద్దడం, దీనికి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి సెమీ కండక్టర్ యూనిట్ వరకు జరుగుతున్న ప్రతి కార్యక్రమం ఆ లక్ష్యంలో భాగమే అనేది కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. साथियों, हमारी सरकार का मंत्र है इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट। इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है और हम प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है तो रोजगार के नए अवसर बनते हैं और रोजगार बढ़ता है तो लोगों की आमदनी बढ़ती है, परिवारों की जिंदगी बेहतर होती है और आंध्र प्रदेश में हम यही होते देख रहे हैं. మిత్రులారా, మా ప్రభుత్వం తాలూకా మంత్రం పెట్టుబడి నుంచి ఉపాధి వరకు. అందుకే ప్రభుత్వం తన వంతుగా కూడా పెట్టుబడులు పెంచుకుంటూ పోతుంది. అదే సమయంలో ప్రైవేట్ సెక్టర్ తాలూకా పెట్టుబడులు కూడా వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువగా పెట్టేలా ప్రోత్సహిస్తుంది. మీ అందరికీ తెలుసు, పెట్టుబడులు పెరిగితే తయారీ రంగం పెరుగుతుంది, తయారీ రంగం పెరిగితే ఎగుమతులు పెరుగుతాయి, ఎగుమతులు పెరిగితే కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయి, ఈ కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరిగితే ప్రజల తాలూకా ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆ పెరిగినప్పుడు కుటుంబం తాలూకా జీవితాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. ఈ రోజు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ మార్పుని మనం కల్లారా చూస్తున్నాం. साथियों, मुझे पूरा विश्वास है आज यहां जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे. चंद्रबाबू जी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है. मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. మిత్రులారా, ఈ రోజు ప్రారంభమైన శంకుస్థాపన జరిగిన ప్రతి ప్రాజెక్టు కూడా స్వర్ణాంధ్ర మరియు వికసిత్ భారత్ సంకల్పాలను సాకారం చేయడంలో ఎంతో గొప్ప పాత్ర పోషిస్తుందనే నమ్మకం నాకుంది. మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి తాలూకు నేతృత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వికసిత్ భారత్ విజన్ కు ఒక పెద్ద శక్తిగా ఉజ్వలిస్తుంది. మరోసారి ఈ అన్ని ప్రాజెక్టుల సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు, అలాగే ఇక్కడికి విచ్చేసిన సోదర సోదరిమణులకి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నమస్కరిస్తున్నాను. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. बहुत बहुत धन्यवाद. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరోసారి ప్రధాని గారికి మనందరి పక్షాన కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ